earlier we discussed about data file architecture. So in the database, we need at least two files. One is data file and another is log file. Data file architecture we have discussed. Log file architecture today we are going to discuss. So before going to architecture of log file, so we need to know certain things. What is transaction? How transaction take place? All these details we need to know. Okay. So data ఏదైనా manipulate అవ్వాలంటే data or database modifications runs through certain languages. We call them DDL, DML, like this. Okay, so DDL is a language, DML is a language. In DDL, we use create, drop, alter commands. DDL means data definition language. So we define database using these commands. DML means data manipulation language, that is insert, update, delete. So with the help of insert, update, delete, we change the data, we manipulate the data. Okay. In the same way, we have different type of languages, DDL, DML, DCL. So under DDL, we use this type of commands. DML, we use this type of commands. DCL, we use grant and remove. TCL, transaction control language, commit, rollback, we use these commands. Okay. In SQL Server, all these languages are supported. So SQL Server లో మనం ఇవన్నీ వాడొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, ఒక స్టేట్మెంట్ ని రన్ చేయాలంటే మనం ఏదైనా మ్యానిపులేట్ చేయాలన్నా, క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. సో టేక్ సంథింగ్, క్రియేట్ డేటాబేస్. డేటాబేస్ నేమ్ ఈస్ లాగ్ డిబి. ఓకే, ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ రాశా. ఇందులో క్రియేట్ స్టేట్మెంట్, క్రియేట్ అనేది ఒక కీవర్డ్ వాడాలి. క్రియేట్ రిలేటెడ్ టు DDL. ఓకే, తర్వాత క్రియేట్ టేబుల్ రాయొచ్చు. టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా క్రియేట్ టేబుల్. టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ టెస్ట్. ఓకే, కాలమ్ నేమ్, ఫస్ట్ కాలమ్ ఐడి, డేటా టైప్ ఇంటిజర్, సెకండ్ కాలమ్ నేమ్, డేటా టైప్ వాల్యూ. క్లోజ్. క్రియేట్ అని వర్డ్ అంటే వీఆర్ డిఫైనింగ్ ద టేబుల్. లెట్ మీ క్రియేట్ దిస్. Done. Log DB, use log DB. Done. Then create this table. సో ఇప్పటి వరకు మనము టేబుల్ అంటే ఒక డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేసాం, ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పటి వరకు మనం DDL వాడాం. నెక్స్ట్ మనము DML వాడాం. DML అంటే ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్. ఓకే, సో నేను ఒక డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఈ టెస్ట్ టేబుల్లో. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టెస్ట్ values 1, 3, 2, సో ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ వాడుతున్నా. ఇన్సర్ట్ రిలేటెడ్ టు DML. సెలెక్ట్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్, మెర్జ్ ఇవన్నీ రిలేటెడ్ టు DML. ఓకే, డన్. గ్రాంట్ ఎప్పుడు వాడతాం? whenever you want to use some permissions, we use grant. Control language, ఇది డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్, ఇది TCL, ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్. కమిట్ వాడతాం. కమిట్ ఎప్పుడు వాడతామో చూద్దాం. సో వీటిని ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటారు. సో మనం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గో టు ద డేటాబేస్ లిస్ట్. వేర్ ఇస్ ద డేటాబేస్? లాగ్ DB, table. We have test table. Under test table, we have some data. Okay. సో ప్రతిదీ ఈ లాంగ్వేజ్ నుంచి మనకు క్రియేట్ అయ్యేది అన్నమాట. సో ఇలా క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు మనకు 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఇది డేటా.
డేటాబేస్ లో డేటా సేవ్ అవుతుంది. డేటాబేస్ లో డేటా ఎలా సేవ్ అయింది? త్రూ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. We created a table. Okay. Then we created a database, created a table, inserted some records. ఇవన్నీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నమాట. సో డేటాబేస్ లో డేటా సేవ్ అయ్యే ముందు ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ లాగ్ ఫైల్లో సేవ్ అయ్యాయి. ఎందుకు సేవ్ అవ్వాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ అస్యూమ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఈస్ రిసైడింగ్ ఇన్ అపార్ట్మెంట్. మీ ఫ్రెండ్ ఒక అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నారనుకుందాం, గేటెడ్ కమ్యూనిటీ. సో మీకు అడ్రస్ చెప్పాడు, మీరు వెళ్ళారు అపార్ట్మెంట్. వెళ్ళిన తర్వాత మీరు డైరెక్ట్ అపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోవచ్చా? సో దిస్ ఈస్ ద ఎంట్రన్స్. మీరు అపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్ళాలనుకున్నారు ఇందులో. ఓకే. సో మీరు డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చా అపార్ట్మెంట్ లోకి, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలోకి? No, no, no. వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? You can take the permission Security. to security. ఎస్, సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సెక్యూరిటీ ఏం చేస్తారు? మనం ఎక్కడ ఏ అపార్ట్మెంట్ కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళకి కాల్ చేసి కనుక్కుంటాడు అనుకుంటా. ఓకే, కాల్ చేస్తారు. కాల్ చేసిన తర్వాత సో జనరల్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ విల్ మెయింటైన్ ఏ లాగ్ బుక్. మీరు యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళినా, హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినా, కొత్త ప్లేసులకి వెళ్ళినా, గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్కి వెళ్ళినా, దే విల్ మెయింటైన్ ఏ లాగ్ బుక్. ఆ లాగ్ బుక్ లో ఏముంటుంది? సీరియల్ నెంబర్, దాన్ని ఫిల్ చేయమంటారు మిమ్మల్ని. యువర్ నేమ్, ఓకే, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్, పర్పస్ ఆఫ్ విజిట్, ఓకే, చెక్ ఇన్ టైం, మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ టైం. సో ఈ డీటెయిల్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. అవునా? ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఫేస్ చేశారా? ఎస్ బ్రో, ఇది ఎక్కువగా హాస్పిటల్స్ లో కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఎనీ ప్లేస్, హాస్పిటల్స్, యూనివర్సిటీస్, బిగ్ స్కూల్స్, గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ డీటెయిల్స్ వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకుంటారు? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దీస్ డీటెయిల్స్? అంటే ఎవరెవరు వస్తున్నారు, ఎంతమంది విజిట్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ ఫర్ ట్రాకింగ్. ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ వస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా జరగరాని క్రైమ్ జరిగింది, లేదా ఏదైనా థెఫ్ట్ అయింది. సో ఆ టైమింగ్ లోపల ఎవరెవరు వచ్చారు, ఎవరెవరు వెళ్ళారు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని వాళ్ళని అడుగుతారు డీటెయిల్స్. ఏం జరిగింది, మీరు వచ్చినప్పుడు ఏమైనా చూసారా, మీరు ఏదైనా తగిలారా, ఇలా రీఎంక్వైరీ కోసం లాగ్ బుక్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఎవరైనా పర్సన్ ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ లాగ్ లో ఎంట్రీ చేయాల్సిందే. డేటాబేస్ లో కూడా సేమ్ మెథడ్ ఫాలో అవుతుంది. లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ ఎ డేటాబేస్. డేటాబేస్ లోకి డేటా ఎంటర్ అవ్వాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 హరి, 2 రవి, దిస్ ఇస్ ద డేటా. ఇక్కడ డేటా రాయాలంటే ఫస్ట్ నేను లాగ్ లో ఎంటర్ చేయాలి. లాగ్ లో ఏం ఎంటర్ చేస్తా? సీరియల్ నెంబర్, who is entering data, okay, when is entered data, what is the LSN number. LSN number means ప్రతి లాగ్ కి ఒక సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఉంటుంది, లాగ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్. ఓకే, సో సైజ్ ఆఫ్ ద లాగ్ సీక్వెన్స్, ఇంకా ఈ చాలా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసి పెట్టుకుంటారు. వాట్ డేటా, అది ఇన్సర్టా, అప్డేటా, డిలీటా, ఇదంతా లాగ్ రికార్డు ఫస్ట్ ఎంటర్ అవుతుంది. తర్వాత ఇది ఎంటర్ అయింది ఓకే అనుకుంటేనే ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ అవుతుంది. దీనివల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, లెట్స్ సీ దిస్. ఇప్పుడు నేను ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను, ఓ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేశాము, ఓ టేబుల్ క్రియేట్ చేశాము, కొంత డేటా అందులో ఉంది. వాట్ ఈస్ ద డేటా? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ టేబుల్. దిస్ ఇస్ ద డేటా. 2 rows ఉన్నాయి. బై మిస్టేక్ ఎవరైనా దీన్ని డిలీట్ చేశారు అనుకున్నాం, టేబుల్ డిలీట్ అయిపోయింది.
ఓకే. సో ఒకవేళ మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ గనక సేవ్ చేసి ఉంటే మళ్ళీ మనం వితిన్ సెకండ్స్ లో ఆ డేటాని మళ్ళీ రీప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. అలాగా జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ ది స్టేట్మెంట్స్. ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే. నౌ చెక్ దిస్. టేబుల్ వచ్చేసింది. రిఫ్రెష్. గో టు టేబుల్స్. ఆ టేబుల్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో టేబుల్లో డేటా మనం ఇన్సర్ట్ చేసే ముందు ఈ లాగ్ రికార్డ్స్, లాగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని సేవ్ చేసుకుంటుంది SQL సర్వర్. దిస్ ఈస్ ద ప్రీ రిక్విసైట్. ఫస్ట్ లాగ్ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ కాకుండా టేబుల్లో డేటా ఎంటర్ అవ్వదు. ఎందుకు? బై మిస్టేక్ ఇది డిలీట్ అయినా కూడా లెట్స్ డిలీట్ దిస్ వన్ మోర్ టైం. సేమ్ టేబుల్ విత్ సేమ్ డేటా మనకు కావాలంటే ఎగ్జిస్టింగ్ కమాండ్స్ ని ఒకసారి మళ్ళీ రన్ చేయగలిగితే మళ్ళీ మనకు ఆ టేబుల్ వచ్చేస్తుంది. See this table. Am I clear? Yes, అన్న. దీన్నే ఏమంటారంటే చెప్పండి. వాల్ కాన్సెప్ట్ అంటారు. వాల్ అంటే రైట్ హైడ్ లాగిన్. సో మీరు రాసే ముందరే డేటాబేస్ కి ఏదైనా రాసే ముందరే, సారీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్, డేటాబేస్ లో రాసే ముందే మీరు ఫస్ట్ లాగ్ చేయండి. రైట్ హైడ్ లాగిన్. ఓకే. వాల్ కాన్సెప్ట్ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద డేటాబేస్ ఫైల్. ఓకే. మీరు ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ బఫర్ లోకి వెళ్తుంది. బేసిక్స్ గుర్తున్నాయా? డైరెక్ట్ డేటాబేస్ డిస్క్ లో మాడిఫికేషన్ జరగదు. ఫస్ట్ బఫర్ లోకి వస్తుంది. ఆ బఫర్ లో డేటా మాడిఫై అవ్వాలి. డేటా మాడిఫై అయ్యే ముందరే ఫస్ట్ రైట్ అహెడ్ లాగిన్ WAL ఫైల్ లాగ్ ఫైల్ లోకి వస్తుంది. లాగ్ ఫైల్ లోకి వచ్చిన తర్వాతే డేటాబేస్ ఫైల్ లోకి డేటా వస్తుంది. మనం ఇన్సర్ట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము. బఫర్ పూల్ కి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ లాగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని రికార్డ్ అవుతాయి. తర్వాత బఫర్ మేనేజర్ లోకి వెళ్ళి డేటా ఫైల్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. సో ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం ఇచ్చే ఏ కమాండ్ అయినా 2 టైప్స్ అన్నమాట. ఇంప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్, ఎక్స్ప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటారు. ఓకే. సో ఇంప్లిసిట్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంప్లిసిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్? ఇది ఇంప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇది ఇంప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇంప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఎండింగ్ పాయింట్ మెన్షన్ చేయం. ఎనీ లాంగ్వేజ్, నాట్ ఓన్లీ SQL సర్వర్, we need to mention starting point, ending point. అప్పుడే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ పూర్తయిందా లేదా మనకు అర్థం అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్రియేట్ టేబుల్. ఓకే. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టెస్ట్ వాల్యూస్ 1 హరి 2 రవి. ఇది ఒక స్టేట్మెంట్. ఇది స్టార్ట్ అవ్వాలంటే మనం బిగిన్ మెన్షన్ చేయాలి. ఇది ఎండ్ అయింది అని మనకు తెలియాలంటే కమిట్ మెన్షన్ చేయాలి. మనం మెన్షన్ చేయకపోతే దాన్ని ఇంప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం. బిగిన్ కమిట్ లేకపోతే, కమిట్ మెన్షన్ చేయనంత వరకు మీకు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయినట్టు కాదు. అన్కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం. కానీ SQL సర్వర్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మిగిలిన చాలా వాటిలో మీరు కమిట్ మెన్షన్ చేయాలి మాన్యువల్ గా. చేస్తేనే ఈ డేటా సేవ్ అవుతుంది పర్మనెంట్ గా. SQL సర్వర్ లో ఇఫ్ యూ డోంట్ మెన్షన్ బిగిన్ అండ్ కమిట్, ఆటోమేటికల్లీ యాజ్ ఎ ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ ఇట్ విల్ మేక్ బిగిన్ అండ్ కమిట్. ప్రతి స్టేట్మెంట్ ముందు అయిపోయిన తర్వాత బిగిన్ కమిట్ ఆటోమేటిక్ గా దానంతకు అదే అది ప్లేస్ చేస్తుంది. సో మీరు బిగిన్ కమిట్ మెన్షన్ చేయకపోతే దాన్ని ఇంప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటారు. ఓకే. అదే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కి మీరు బిగిన్ కమిట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో నా దగ్గర 3 కమాండ్స్ ఉన్నాయి, 3 స్టేట్మెంట్స్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ ఉంది కదా, టెస్ట్ టేబుల్. ఇందులో నేను యాడ్ ద రికార్డ్, యాడ్ ద కార్డ్ రికార్డ్. రికార్డ్ మీన్స్ రో. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మాడిఫై ID2 నేమ్ యాజ్ రవి కుమార్. రవి అని ఉంది ఇక్కడ.
Ravi Kumar చేయాలి. ఓకే 3 add 3 and 4 records. Let's do this. ఓకే తర్వాత ఏంటంటే delete థర్డ్ రికార్డ్. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. నేనేం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయమంటే ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టెస్ట్ వాల్యూస్ థర్డ్ రికార్డ్. థర్డ్ రికార్డ్ నేమ్ ఈస్ లెట్స్ అజ్యూమ్ మానస, కమా ఫోర్త్ రికార్డ్ ఈస్ లలిత. ఓకే ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయింది. ఇక్కడతో నేను ట్రాన్సాక్షన్ ఎండ్ చేయలేదు. తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నా, ఓకే మాడిఫై చేయమన్నారు కదా, అప్డేట్ టెస్ట్ సెట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు రవికుమార్ వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 2. ఇది సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్. డన్. థర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, డిలీట్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 3. ఇది నా థర్డ్ రిక్వైర్మెంట్. నేను ఇక్కడ బిగిన్ చూపిస్తాను, ఇక్కడ కమిట్ చూపిస్తాను. సో బిగిన్ కి కమిట్ కి మధ్యలో ఉండే అన్ని రికార్డ్స్ ని కలిపి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం. అది క్లియర్? ఇదంతా సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా. లెట్స్ సీ దిస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే కమిట్. Just a minute. Spelling mistake. Sorry. బిగిన్ ట్రాన్ అని పెట్టాలి. బిగిన్ సారీ బిగిన్ ట్రాన్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇప్పుడు జరిగిందంతా సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏమేం చేసాము, సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఏం చేసాము, రవిని రవికుమార్ చేసాము, థర్డ్ రికార్డ్ ని యాడ్ చేసాము, థర్డ్ రికార్డ్ అండ్ ఫోర్త్ రికార్డ్ యాడ్ చేసాము. ఓకే ఫైనల్ గా ఏంటంటే థర్డ్ రికార్డ్ ని డిలీట్ చేసాం. ఇవన్నీ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ లో జరిగాయి. ఐ క్లియర్? yes అన్న. ఓకే ఇది కూడా సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్, ఇది కూడా సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్, బట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ implicit transaction. This is called as explicit transaction. Am I clear? SQL Server advantage ఏంటంటే మీరు implicit transaction ఇచ్చినా కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఎండ్ ఆఫ్ ద బిగిన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ లో బిగిన్ ట్రాన్ అది మెన్షన్ చేస్తుంది, ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ లో కమిట్ అదే మెన్షన్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఇన్ SQL Server. సో మీరు డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేయకపోతే ఇంప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్, అది మెన్షన్ చేస్తే ఎక్స్ప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అంటే బిగిన్ కమిట్ రెండిటి మధ్యలో ఉండేదాన్ని మనం ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ఇంప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, దీస్ ఆర్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో వాట్ ఈస్ కమిట్? కమిట్ మీన్స్ కమిట్ ఫైనలైజ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. కమిట్ మెన్షన్ చేశారంటే ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయింది అని అర్థం. ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయిందంటే అర్థం ఏంటి,
it will make changes permanently in the database. Database లో permanent గా changes జరుగుతాయి. For example, let's see this. Okay, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే I'll insert some more rows. Begin tran, insert into values 5, values 6. Okay, let it be. Values 7, values 8. సో బిగిన్ ట్రాన్ మెన్షన్ చేశానా? ఓకే, నేను బిగిన్ ట్రాన్ మెన్షన్ చేశాను కానీ కమిట్ మెన్షన్ చేయలేదు. ఇలాంటప్పుడు కమిట్ రాదు, ఆటోమేటిక్ గా తీసుకోదు. మనం బిగిన్ ట్రాన్ మెన్షన్ చేయకపోతే కమిట్ ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుంది. మనం ఒకటి మెన్షన్ చేసామంటే రెండోది కూడా మనమే మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్, సో ఐ డింట్ మెన్షన్ ఎనీ కమిట్, ఐ స్టార్టెడ్ బిగిన్ ట్రాన్. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో డేటా ఎంటర్ అయిందా? yes. దిస్ డేటా ఈస్ టెంపరరీ డేటా. ఇది ఇంకా ర్యామ్ లోనే ఉంది, డిస్క్ కి వెళ్ళలేదు. ఒకవేళ సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, మనం ఏదైతే కమిట్ చేయలేదో ఆ డేటా మొత్తం పర్మనెంట్ గా మనకు చూపించదు. లైక్ ఇన్ నోట్ ప్యాడ్ ఉంది. సో నేను హరికుమార్ అని టైప్ చేశాను. ఈ హరికుమార్ అనేది మనకి సిస్టమ్ ఆన్ లో ఉన్నంత వరకే వస్తుంది. సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయితే డేటా పోయినట్టే, ఎందుకు ఇది ర్యామ్ లో ఉంది. పర్మనెంట్ గా మనం చూడాలంటే ఏం చేయాలి? సేవ్ చేయాలి ఈ ఫైల్ ని. సేవ్ యాజ్ కొడితేనే మనకి ఇది సేవ్ అవుతుంది డేటా. అంతవరకు మనకు ఫిజికల్ ఐ మీన్ టెంపరరీ మెమరీ అంటే ర్యామ్ లో ఉంటుంది డేటా. సో రోల్ బ్యాక్ అని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్ బ్యాక్ అనే కమాండ్ వాడాము. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ దిస్. చూడండి, మనం ఈ ఎంటర్ చేసిన డేటా మొత్తం రోల్ బ్యాక్ అయిపోయింది. అదే ఇది కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్, రైట్? ఈ కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ రోల్ బ్యాక్ కొట్టినా కూడా కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవి డేటా లాస్ అవ్వలేదు. Am I clear? Uncommitted transactions are not permanent. They are not written to disk. Unless you mention commit, data will not saved permanently. ఒకవేళ రోల్ బ్యాక్ కమాండ్ వాడినా, సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయినా, ఆ సెషన్ క్లోజ్ అయినా డేటా లాస్ ఉంటుంది. Am I clear? Anyone have any doubts here? కావాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి. బిగిన్ ట్రాన్ మెన్షన్ చేశాను, ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రాశాను, కమిట్ మెన్షన్ చేయలేదు. ఎగ్జిక్యూట్. సో డేటా వచ్చేసి టేబుల్లోకి వచ్చేసింది. 5, 6, 7, 8 4 రికార్డ్స్ వచ్చేసినాయి. కమిట్ చేయలేదు నేను. ఒకవేళ రోల్ బ్యాక్ గాని మెన్షన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా డేటా లాస్ అయిపోతుంది, అన్కమిటెడ్. ఒకవేళ కమిట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిగిన్ ట్రాన్ 4 రికార్డ్స్. నౌ చెక్ దిస్. ఓకే, వీ హ్యావ్ దిస్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కమిట్ వాడుతున్నా. కమిట్, ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, డన్. ఇప్పుడు రోల్ బ్యాక్ వాడుతున్నా. రోల్ బ్యాక్ ట్రాన్సాక్షన్ రిక్వెస్ట్ హ్యాస్ నో కరస్పాండింగ్ బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్. దాని అర్థం ఏంటి? అసలు బిగిన్ ట్రానే వాడలేదు, మీరు రోల్ బ్యాక్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. బిగిన్ ట్రాన్ ఉండి కమిట్ లేకపోతే అప్పుడు రోల్ బ్యాక్ వాడాలి. ఓకే, ఇప్పుడు చెక్ చేద్దామా? రోల్ బ్యాక్ వాడినా కూడా మన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ సేఫ్. సో డేటా విల్ బి పర్మనెంట్లీ రిటర్న్ టు డిస్క్ వెన్ యూజ్ కమిట్. అదర్వైజ్ data is not safe. This is the one point. Okay. So transaction ఎలా ఉంటుందో, ఒక సింపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో we will discuss now.
సో మనమంతా ఏటీఎంస్కి వెళ్ళి మనీ విత్డ్రా చేసి ఉంటాం కదా ఇప్పుడు ఒకసారి. ఒక సింపుల్ ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్ బ్యాక్ ఎండ్ కూడా సీక్వెల్ నడుస్తుంది. చాలా ఏటీఎంస్ లో సీక్వెల్ నడుస్తుంది. ఓకే, సో సీక్వెల్ నడవచ్చు, పైథాన్ నడవచ్చు, ఎనీ లాంగ్వేజ్ బేస్డ్ ఆన్ కంపెనీ, బేస్డ్ ఆన్ బ్యాంక్. సో సీక్వెల్ ఆస్పెక్ట్ లో ఏం జరుగుతుంది ఏటీఎం లో మనీ విత్డ్రా చేసినప్పుడు అనేది చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం అడుగుతుంది? యూజర్ అథెంటికేషన్. మనం కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తూనే మీరు యూజరా కాదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. తర్వాత మీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 10,000 రూపీస్ డ్రా చేయాలనుకున్నారు. అసలు మీ అకౌంట్ లో అంత బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్. ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ లెట్స్ సీ దిస్. So you have 1 lakh rupees bank balance. You want to remove 1,000 rupees. I mean, you want to withdraw 1,000 rupees. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది? బ్యాంకులో కస్టమర్ టేబుల్ ఉంటుంది కదా, కస్టమర్ టేబుల్లో మీ నేము, మీ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాస్వర్డ్ ఉందా లేదా, మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం. మ్యాచ్ అయింది తర్వాత ఏం చేస్తుంది? సో బ్యాలెన్స్ టేబుల్లో అమౌంట్ ఉందా లేదా, మీరు 1,000 రూపీస్ విత్డ్రా చేయాలనుకుంటున్నారు. 1,000 అనేది 1 lakh కంటే తక్కువ అమౌంట్ అయి ఉండాలి. అంటే ఉన్న అమౌంట్ కంటే తక్కువ అమౌంట్ విత్డ్రా చేయగలుగుతారు. సో ఉంది 1,000 రూపీస్ అంటే అమౌంట్ ఉంది అనుకో. నెక్స్ట్ బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఆ టేబుల్, ఏ టేబుల్ అయితే ఉందో ఆ టేబుల్లో 1,000 రూపీస్ డిడక్ట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ 1 lakh రూపీస్ ఉంది కదా, ఈ 1 lakh లో 1 lakh మైనస్ 1,000 అవుతుంది. అది ఎంత అవుతుంది? 99,000. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ జరుగుతాయి. 99,000 అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? ఈ 99,000 అప్డేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ జరుగుతుంది, తర్వాత 99,000 అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, తర్వాత నీకు మనీ విత్డ్రా అవుతుంది, మనీ డిస్పెన్స్ అవుతుంది. సో మనీ వచ్చిన తర్వాత మీకు కమిట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడికి ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్. సో ఏటీఎం లో ఇలాగే జరుగుతుంది అనమాట. మీకు డబ్బులు వచ్చిన తర్వాతనే కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది. ఒకవేళ మధ్యలో కరెంట్ పోయింది అనుకోండి, కరెంట్ పోయి మీకు డబ్బులు రాలేదు, అప్డేట్ అయింది అంటే అప్డేట్ అయిందని అంటే మీకు సెల్కి మెసేజ్ వచ్చింది 99,000 అని, ఇంకా డబ్బులు రాలేదు, కరెంట్ పోయింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రోల్ బ్యాక్ అవుతుంది. రోల్ బ్యాక్ అంటే అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ రివర్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే మీ 99,000 కాదు, టేబుల్లో 1 lakh అప్డేట్ అవుతుంది. సో మీ డబ్బులు ఎక్కడికి వెళ్ళదు. దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్. ఇది ప్రోగ్రామ్ వైజ్ చూస్తే ఇలా ఉంటుంది అనమాట. బ్యాక్ ఎండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ బిగిన్ ట్రాన్, అసలు యూజర్ ఉన్నారా లేదా, సెలెక్ట్ వన్ ఫ్రమ్ యూజర్స్ వేర్ యూజర్ ఐడి ఈజ్. సో యూజర్ ఐడి పిన్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. కరెక్ట్ గా ఉంటే కమిట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కరెక్ట్ గా లేదనుకోండి రోల్ బ్యాక్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్. అంటే యూజర్ కరెక్ట్ గా ఉండి ఆ పిన్ కరెక్ట్ గా ఉంటే ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ట్రాన్సాక్షన్ లో ఫస్ట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకుంటుంది. అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అనేది మీరు విత్డ్రా చేసే అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా, తక్కువ ఉంటే ముందుకెళ్తుంది, ఎక్కువ ఉంటే ముందుకెళ్ళదు ట్రాన్సాక్షన్. అంటే మీ దగ్గర 10,000 రూపీస్ ఉంటే మీరు 50,000 డ్రా చేయాలంటే అవ్వదు. ఒకవేళ మీరు 10,000 బ్యాలెన్స్ ఉంటే 1,000 రూపీస్ విత్డ్రా చేయాలనుకుంటున్నారు, బిగిన్ అయిన తర్వాత అప్డేట్ అకౌంట్, మీ అకౌంట్ అప్డేట్ అవుతుంది. 10,000 లోంచి 1,000 పోయి 9,000 అప్డేట్ అవుతుంది. అప్డేట్ అయిన తర్వాత ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ఇంకొక టేబుల్ ఉంటుంది. సో మీరు చేసిన ట్రాన్సాక్షన్, మీ యూజర్ ఐడి, ఆ టైము, అమౌంట్, డేట్ అవన్నీ అప్డేట్ అవుతుంది. అప్డేట్ అయిన తర్వాత క్యాష్ డిస్పెన్స్ అవుతుంది. క్యాష్ డిస్పెన్స్ అయిన తర్వాత కమిట్ అవుతుంది. కమిట్ అయిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఈ స్టెప్స్ లో ఏ మిస్టేక్ వచ్చినా కూడా మొత్తం రోల్ బ్యాక్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ డబ్బులు లేవనుకో ఇన్సఫిషియంట్ ఫండ్స్ అని. సో మనకి ఒక ట్రాన్సాక్షన్, వాట్ ఇస్ ద ట్రాన్సాక్షన్?
What is the meaning of transaction? Begin and commit మధ్యలో ఉన్న ప్రతి స్టేట్మెంట్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సాక్షన్. Am I clear? So not clear. Yes. Yes, Yes, sir. అన్న. సో ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ లో సీక్వెల్ సర్వర్ ఏం ఫాలో అవుతుంది అంటే ఆల్ ఆర్ నథింగ్. ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే అన్ని స్టేట్మెంట్లు సక్సెస్ అవ్వాలి. ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఫెయిల్ అయినా మొత్తం రోల్ బ్యాక్ అయిపోవాలి. ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఒక్క రికార్డు కూడా సక్సెస్ అవ్వకూడదు. సో సీక్వెల్ సర్వర్ ఫాలోస్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్ కాన్సెప్ట్. సక్సెస్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? మనకు ట్రాన్సాక్షన్ ఉందంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో అన్ని రికార్డ్స్ అన్ని లైన్స్ సక్సెస్ అవ్వాలి, అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు డబ్బులు కట్ అయ్యాయి, ఓకే, డబ్బులు డిస్పెన్స్ అయ్యే లోపల కరెంట్ పోయింది, ఇంకా కమిట్ జరగలేదు. దాని అర్థం ఏంటి? మనకు ఆల్రెడీ కొన్ని స్టేట్మెంట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి, సక్సెస్ అయ్యాయి కదా, అవి కూడా సక్సెస్ కాకూడదు, రోల్ బ్యాక్ అయిపోవాలి ఆటోమేటిక్ గా. సో దిస్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్ కాన్సెప్ట్. ఆల్ ఆర్ నథింగ్ కాన్సెప్ట్ లేకపోతే డబ్బులు కట్ అవుతాయి కానీ మనకు డబ్బులు రావు ఏటీఎంస్ లో. ఒకవేళ ఏదైనా పవర్ ఇష్యూస్ కానీ సిస్టమ్ ఇష్యూస్ కానీ ఉంటాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్ కాన్సెప్ట్, ఈవెన్ దో యూ డోంట్ గెట్ మనీ బ్యాక్, సో ఇట్ విల్ రివర్స్ ఆటోమేటికలీ ఇన్ 2 to 3 days. అర్థమైందా? Anyone have any doubts? Yes, అన్న. Okay, move to next topic, that is actual transaction log file. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మనకు ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్లో సేవ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ క్రూషియల్ కంపోనెంట్ ఆఫ్ డేటాబేస్ సిస్టమ్ దట్ రికార్డ్స్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటో తెలిసింది కదా. సో వాట్ ఎవర్ వి మెన్షన్ బిట్వీన్ బిగిన్ అండ్ కమిట్, దట్ ఈస్ యాజ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో డేటాబేస్ మోడిఫికేషన్స్ చేసే ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ లాగ్ ఫైల్లో రికార్డ్ అవుతుంది. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ రిస్టోరింగ్ ద డేటాబేస్. ఇప్పుడు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ 50 MB ఉంది అనుకో, దాని స్పేస్ లాగ్ ఫైల్లో 50 MBనే రికార్డ్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. సో దాని సపోర్టింగ్ ఫైల్, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 హరి, ఈ డేటా నేను ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇది మాక్సిమం, ఇది ఇంటీజర్ డేటా టైపు, ఇది varchar అనుకోండి. సో ఇంటీజర్ డేటా టైప్ కి 4 bytes వాడుకుంటుంది. varchar కి ఒక్కొక్క లెటర్ కి ఒక్కొక్క బైట్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 bytes అంటే 8 bytes డేటా. సో నేను ఎంటర్ చేసేది 8 bytes, కానీ లాగ్ రికార్డ్ లో నాకు సీరియల్ నెంబర్ నోట్ అవ్వాలి, అలాగే ట్రాన్సాక్షన్ ఏమేమి ఉంటాయి లాగ్ రికార్డ్స్ లో, లెట్స్ సీ దిస్. LSN నెంబర్, ఆపరేషన్ ఏంది, ఇన్సర్టా, అప్డేటా, డిలీటా, ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కి ఒక ఐడి, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేట్మెంట్, టైం స్టాంప్ ఎప్పుడు ఎంటర్ అయింది, ఆ స్టేట్మెంట్ ఐడి, ఓకే, ఏ పేజ్ లో సేవ్ అవుతుంది, ప్రీవియస్ LSN ఏంటి, కమిటెడా అన్కమిటెడా ట్రాన్సాక్షన్, లాగ్ రికార్డ్ టైప్ ఏంటి, అది ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అయిందా అబార్ట్ అయిందా, రీడో LSN ఏంటి, అండో LSN ఏంటి, కంప్లీషన్ రికార్డ్ ఎప్పుడైంది, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని సేవ్ చేసుకుంటాం. డేటా 8 bytes, కానీ ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం సేవ్ చేసుకునేసరికి మేబీ అది ఒక 20 bytes అవ్వచ్చు, లేకపోతే 100 bytes అవ్వచ్చు. సో మీకు డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్న, ఇప్పుడు మీరు 8 bytes డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తే లాగ్ ఫైల్లో 8 byte ఇన్సర్ట్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. మోర్ డేటా అంటే, సో లాగ్ ఫైల్ చాలా ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతుంది డేటా ఫైల్ కంటే. 50 MB డేటా మీరు ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆడ 1000 MB కూడా అవ్వచ్చు, 100 MB అవ్వచ్చు, 200 MB అవ్వచ్చు. ఓకే, మొత్తం డేటా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో లాగ్ ఫైల్ ఏమవుతుంది అంటే, వెన్ ఏ న్యూ డేటాబేస్ క్రియేటెడ్, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ ఎంప్టీ. యాజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అక్కర్, లాగ్ రికార్డ్స్ ఆర్ రిటర్న్ టు సీక్వెన్షియల్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేశా. Let's assume this is a database.
డేటాబేస్ అంటే మినిమం ఏముండాలి? ఒక లాగ్ ఫైల్, ఒక డేటా ఫైల్. డేటా ఫైల్. 1 డేటా ఫైల్, 1 లాగ్ 1 ఫైల్ లాగ్. మినిమం. ఓకే. సో లాగ్ రికార్డ్స్ ఫస్ట్ మనం డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేస్తూనే ఆటోమేటిక్ గా డేటా ఫైల్ కొంత డేటా అయితే ఎంటర్ అవుతుంది, సిస్టమ్ డేటా. లాగ్ ఫైల్ ఎంటీ ఉంటుంది. ఎంటీ లాగ్ ఫైల్. బట్ డేటా ఫైల్లో కొంత అట్లీస్ట్ సిస్టమ్ డేటా అన్న ఎంతో కొంత ఉంటుంది అనమాట, ఏదో సమ్ డేటా అయితే ఉంటుంది. లాగ్ ఫైల్ ఎంటీ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. మీరు డేటా ఇన్సర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సీక్వెన్షియల్ గా, అంటే 1 ఇక్కడ, 5 ఇక్కడ, 9 ఇక్కడ, ఇలా ఎంటర్ అవ్వదు. డేటా సీక్వెన్షియల్ గా వెళ్తుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంటర్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, తర్వాత ఇక్కడ, తర్వాత ఇక్కడ, తర్వాత ఇక్కడ, తర్వాత ఇక్కడ. నేనేమంటానంటే ఇంత సీక్వెన్స్ గా వెళ్ళేటప్పుడు, ఓకే, మీరు నెంబర్ ఆఫ్ లాగ్ ఫైల్స్ ఎక్కువ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, డేటా ఇక్కడ కంప్లీట్ అవుతూనే ఇక్కడికి రావాలి. ఇక్కడ కంప్లీట్ అవ్వలేదనుకో, ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం ఉందా? పోనీ ఈ ఫైల్ వాడతారా? ఎంటీ ఫైల్స్ కదా ఇవి, అవునా కదా? ఇవన్నీ ఎంటీ. మనం ఇది కంప్లీట్ గా వాడినప్పుడే ఇది క్రియేట్ అవుతుంది. అసలు 2 TB లాగ్ ఫైల్ సైజ్ ఇది వాడడమే గగనం. సో అనవసరంగా మనం లాగ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినంత మాత్రాన మనకు పర్ఫార్మెన్స్ గెయిన్ ఏమి ఉండదు. సో దానివల్ల ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ లాగ్ ఫైల్స్ ఎక్కువ క్రియేట్ చేయకూడదు, వీలైనంత తక్కువ క్రియేట్ చేయాలి. మాక్సిమం 1 or 2 ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ ఎంటైర్ డేటాబేస్. సో అడిషనల్ లాగ్ ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేయడం వల్ల పర్ఫార్మెన్స్ గెయిన్ ఏమి ఉండదు. ఓకే. సో ఒకవేళ లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ అయితే మనకు 9002 ఎర్రర్ వస్తుంది. వి విల్ సీ దట్. సో డేటాబేస్ ప్రైమరీ ఫైల్ గ్రూప్ కింద డేటా ఫైల్స్ ఉన్నాయి, డేటా ఫైల్స్ కింద ఎక్స్టెన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్టెన్స్ కింద పేజెస్ ఉన్నాయి. బట్ లాగ్ ఫైల్లో పేజెస్ ఉండవు. వాట్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ లాగ్ ఫైల్? ఓకే, దిస్ ఈస్ డేటా ఫైల్, దిస్ ఈస్ లాగ్ ఫైల్. లాగ్ ఫైల్ లోపల వర్చువల్ లాగ్ ఫైల్ ఉంటాయి, విఎల్ఎఫ్ అంటారు. సో లాగ్ ఫైల్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ విఎల్ఎఫ్. VLF is divided into log blocks, log block divided into log records. మనం ఇచ్చే లాగ్ రికార్డ్ అంటే ఏంటి? కరెంట్ LSN, ప్రీవియస్ LSN, స్టేట్మెంట్ ఐడి, ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, హూ ఎంటర్డ్ డేటా, వెన్ ఎంటర్డ్ డేటా, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా లాగ్ రికార్డ్. ఈ లాగ్ రికార్డ్స్ అన్ని లాగ్ బ్లాక్స్ లో సేవ్ అవుతాయి. లాగ్ బ్లాక్స్ అన్ని కలిపి VLF లో ఉంటాయి. VLF అన్ని కలిపి లాగ్ ఫైల్ లో ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ద ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇక్కడ మనకు పేజెస్ ఏముండవు, ఎక్స్టెన్స్ ఏముండవు. Am I clear? మీకు అర్థమైంది కాన్సెప్ట్? ఓకే. సో లాగ్ బ్లాక్ సైజ్ అనేది నాట్ యూనిఫామ్. సో మాక్సిమం సైజ్ ఈస్ 60 KB, మినిమం సైజ్ ఈస్ 512 bytes. సో లాగ్ బ్లాక్ అనేది మనకు గ్రో అవ్వచ్చు, అంటే బిగ్ ఉండొచ్చు, స్మాల్ ఉండొచ్చు. మాక్సిమం 60 KB వరకు వెళ్తుంది, మినిమం 512 bytes వరకు వస్తుంది. VLFs ఆర్ కౌంటర్. ఓకే, VLF సైజ్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్? Log block size are not uniform. What about VLF sizes? We will discuss it in soon. VLF size uniform or kada? We will check it. Okay. So log data file is divided into VLFs. VLFs split internally, dynamically unequal size of log blocks. Okay. మీరు లాగ్ ఫైల్ ని రీడ్ చేయాలంటే మినిమం యూనిట్ వచ్చేసి IO యూనిట్ అంటారు, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. మీరు రీడ్ చేయాలన్నా, దీంట్లో డేటా ఎంటర్ చేయాలన్నా మినిమం IO యూనిట్ వచ్చేసి లాగ్ బ్లాక్. అంటే లాగ్ బ్లాక్ రేంజ్ లో మనకు డేటా ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ జరుగుతాయి. ఓకే. సో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్రాష్ రికవరీ ఈజ్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఇఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఈజ్ ఇంటాక్ట్. మీకు ఏదైనా సడన్ గా డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది, డేటా రికవర్ చేయాలంటే లాగ్ ఫైల్ కరెక్ట్ గా లేకపోతే మనం డేటా రికవర్
చేయలేము. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. లాగ్ ఫైల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డేటాబేస్ రికవరీ. ఎందుకు మనం ఈ టాపిక్ ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాము, డేటా ఫైల్ ఆర్కిటెక్చర్ తర్వాత చెప్పుకోలేదంటే, బ్యాకప్ అండ్ రీస్టోర్ కాన్సెప్ట్ కి చాలా అవసరం లాగ్ ఫైల్. అందుకని ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ చెప్పుకుంటున్నాం. టుమారో వి విల్ స్టార్ట్, ఇఫ్ పాసిబుల్ టుమారో వి విల్ స్టార్ట్ బ్యాకప్ అండ్ రీస్టోర్స్. If you don't know transaction log architecture, you cannot move into backup and restore topic. Okay. So మన స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, డేటా ఎంట్రీ స్టేట్మెంట్స్ లో చేస్తాము. గ్రూప్ ఆఫ్ లాగ్ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్. ఎనీథింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో హరి అనేది 4 letters. ఇక్కడ ఒక అపాస్ట్రఫీ, ఇక్కడ ఒక అపాస్ట్రఫీ, సింగిల్ కోట్. సో వాట్ ఎవర్ బిట్వీన్ single quote is considered as a string. It is a string. Okay. నేను కమా పెట్టి రవి పెట్టినా. ఇది కూడా స్ట్రింగ్. గ్రూప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్. గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, ఓకే, బిట్వీన్ దీస్ కోడ్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్. ఈ లాగ్ స్ట్రింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ గ్రూప్ ఆఫ్ లాగ్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లాగ్ రికార్డ్స్. ప్రతి లాగ్ రికార్డ్ కి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, దాన్ని LSN నెంబర్ అంటాం. ఓకే. సో గ్రూప్ ఆఫ్ లాగ్ రికార్డ్స్ విల్ స్టోర్ ఇన్ లాగ్ బ్లాక్స్. లాగ్ బ్లాక్స్ are part of VLF. VLF is part of LDF. This is the architecture. Come to next point. ఈ లాగ్ రికార్డ్స్ ని మనం చూడొచ్చు. You can see the log records. ఎలా చూడొచ్చు? మనం ఇప్పుడు ఒక లాగ్ DB క్రియేట్ చేసాం కదా. Go to the database. Select star from FN underscore. FN అని స్టార్ట్ అయ్యేది ఏదైనా ఫంక్షన్ అంటారు. DB log అదే చూపిస్తుంది కమాండ్. ఇక్కడ DB log చూపించింది చూడండి. ఓకే. నల్ కమా నల్, ఇది కమాండ్. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ లాగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, లాగ్ రికార్డ్స్. కరెంట్ LSN ఆపరేషన్. లెట్స్ సీ దిస్. సో కరెంట్ గా 1586 లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కదా. నేను ఇప్పుడు ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తా చూడండి టేబుల్లో. సో వీ హ్యావ్ టేబుల్, టెస్ట్ టేబుల్. ఓకే. లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ ఎ రికార్డ్. Insert into table test values 7 Chandu. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఎగ్జిక్యూటెడ్. నౌ గో దిస్ 1586 రికార్డు తర్వాత 1587 స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, బఫర్ రైట్. తర్వాత 88 ఏమైంది? బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్. తర్వాత 90 ఏమైంది? కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో బిగిన్ కమిట్ నేను మెన్షన్ చేయలేదు ఇక్కడ, ఆటోమేటిక్ గా బిగిన్ కమిట్ వచ్చింది. మన రికార్డ్ ఏంటి? ఇన్సర్ట్ రోస్. నేను ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఏం ఇన్సర్ట్ చేశాను? 7 చందు డేటా. ఓకే, ఫైన్. సో ఇంకా రండి ఏమేం డేటా ఉందో చూద్దాం. సో కాంటెక్స్ట్ ఏంటి? ఓకే, హీప్ అంటే ఏంటో తర్వాత చూద్దాం. ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, అలాగే లాగ్ రికార్డ్ లెంత్, ప్రీవియస్ LSN ఏంటి? ఓకే, అలొకేషన్ యూనిట్ ఐడి, ఏ టేబుల్లో ఏ అలొకేషన్ ఐడి, ఏ టేబుల్లో డేటా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, ఏ పేజ్ లో డేటా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, ఎన్నో రో, స్లాట్ ఐడి అంటే రో నెంబర్, ఏ రోలో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రీవియస్ LSN. సో ఇవన్నీ ఈ డేటా మొత్తం లాగ్ రికార్డ్స్ రూపంలో సేవ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో మెనీ రికార్డ్స్.
సో అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ మనకు రికార్డ్ అవుతుంది. క్లియర్? సో ఈ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్ ఉంది కదా, ఈ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్ అనేది హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్. మనకి ఈ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్ లో ఏమేమి ఉంటుందంటే, కాపీ దిస్, పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. ఈ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్ ని మనం రీడ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్. ఈ పార్ట్ ఏమంటామంటే విఎల్ఎఫ్ పార్ట్ అంటాం. ఫస్ట్ పార్ట్ ఇది విఎల్ఎఫ్ నెంబర్. సో వాట్ ఈస్ విఎల్ఎఫ్? వర్చువల్ లాగ్ ఫైల్. సో లాగ్ ఫైల్ లో ఉన్న విఎల్ఎఫ్ ఇది. విఎల్ఎఫ్ లాగ్ బ్లాక్ లాగ్ రికార్డ్. ఓకే, ఇది విఎల్ఎఫ్ నెంబర్. సెకండ్ నెంబర్ ఏమంటామంటే లాగ్ బ్లాక్ నెంబర్. థర్డ్ నెంబర్ ఏమంటామంటే ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్. సో ఈ విఎల్ఎఫ్ నెంబర్ లో ఈ బ్లాక్ లో ఈ నెంబర్ లో ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది అని మనకు అర్థమవుతుంది. కానీ ఈ నెంబర్ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ అన్నమాట, డెసిమల్ సిస్టమ్ కాదు, ఇది హెక్సాడెసిమల్ సిస్టమ్. సో మనం నెంబర్ ఆఫ్ విఎల్ఎఫ్స్ ని ఎలా చూడొచ్చు? విఎల్ఎఫ్ కౌంట్ కి ఒక ఫార్ములా అంటే ఒక సింటాక్స్ ఉంది, డిబిసిసి. డిబిసిసి అంటే డేటాబేస్ కన్సోల్ కమాండ్, డిబిసిసి కమాండ్స్ అంటారు. లాగ్ ఇన్ఫో, మనకి విఎల్ఎఫ్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఎన్ని విఎల్ఎఫ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1 2 3 4. ఓకే, విఎల్ఎఫ్ ఫైల్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ 39 నడుస్తుంది. 39 అయిపోయిన తర్వాతనే మిగతాయి వస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడేమో 39 చూపిస్తుంది, ఇక్కడేమో 0000027 చూపిస్తుంది. మరి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇది డెసిమల్ సిస్టము, ఇది హెక్సాడెసిమల్ సిస్టము, రెండు నెంబర్లు ఒకటే. కావాలంటే చూడండి. సో గో టు ఎనీ వెబ్సైట్, యూజ్ హెక్సాడెసిమల్ to decimal converter. Okay, open this. So copy this number, paste it here, convert it. What is the number? Decimal number? 39. 39 మనకు ఇక్కడ మ్యాచ్ అయిందా? Yes. సో మనకి ఏ విఎల్ఎఫ్ లో లాగ్ రికార్డ్ ఉంది అనేది కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ నెంబర్ తీసుకుందాం, లాగ్ బ్లాక్ నెంబర్. కాపీ దిస్, సో పేస్ట్ ఇట్ హియర్, కన్వర్ట్ ఇట్ అంటే 748. లాగ్ బ్లాక్ నెంబర్ 748 లో విఎల్ఎఫ్ నెంబర్ 39 లో మనకు కావాల్సిన 4th ట్రాన్సాక్షన్ మన డేటా ఎంటర్ చేసాము. ఇంత డెప్త్ అక్కర్లేదు యాక్చువల్లీ. సో రియల్ టైంలో మీరు ఏం వాడరు, కానీ థియరీ కాన్సెప్ట్ మీకు ఐడియా ఉంటే ఫ్యూచర్ లో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూని ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది లాగ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్, ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్. ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి విఎల్ఎఫ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్, సెకండ్ పార్ట్ లాగ్ రికార్డ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్, సారీ లాగ్ బ్లాక్ నెంబర్, థర్డ్ వచ్చేసి ఈ లాస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి లాగ్ రికార్డ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్. Am I clear? Yes, sir. ఓకే, సో కమ్ టు నెక్స్ట్ పార్ట్. ఈ విఎల్ఎఫ్స్ ఎలా మనకి ఫిల్ అవుతాయి? సో ఇది మనకు లాగ్ ఫైల్. ఓకే, లాగ్ ఫైల్ లో విఎల్ఎఫ్1, విఎల్ఎఫ్2, విఎల్ఎఫ్3, 4, 5, 6, 7 విఎల్ఎఫ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. జస్ట్ అజ్యూమ్ 7 విఎల్ఎఫ్స్ అదే. సో మనకి ఏమవుతుంది అంటే, ఫస్ట్ ఈ గ్రీన్ పార్ట్ అంతా ఫిల్లింగ్ పార్ట్. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఫిల్ అవుతుంది. సో లెట్స్ అజ్యూమ్, జస్ట్ ఎ మినిట్. ఓకే, ఫస్ట్ విఎల్ఎఫ్ ఇలా ఉంటుంది. మనకి డేటా ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ పార్ట్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. లెట్స్ సీ దిస్.
సో ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ అయింది. ఓకే, ఇది ఫుల్ అయింది. నెక్స్ట్ విఎల్ఎఫ్ ఫుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ విఎల్ఎఫ్ ఫుల్ అయింది. నెక్స్ట్ విఎల్ఎఫ్ ఫుల్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ విఎల్ఎఫ్ ఫుల్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ విఎల్ఎఫ్స్ ఫుల్ అయిన తర్వాత, సారీ కలర్ కన్ఫ్యూజన్. సో గ్రీన్ ఉంటే ఎంటీ అనుకోండి, రెడ్ ఉంటే ఫుల్ అనుకోండి. సో అన్ని రెడ్ చేసేస్తా, ఫస్ట్ అన్ని గ్రీన్ చేస్తున్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి దిస్ వన్ ఆరెంజ్ కలర్ అంటే ఫుల్ అయింది అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఫిల్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇది ఫిల్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇది ఫిల్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఫిల్ అయింది. ఇవన్నీ ఎంటీ పార్ట్స్, గ్రీన్ ఖాళీగా ఉంది. ఓకే, మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంటే గ్రీన్ కూడా వద్దు, నో ఫిల్ పెట్టేద్దాం. సో ఇవి ఎంటీ పార్ట్స్, ఇంకా ఫిల్ అవ్వలేదు. ఇది ఫిల్ అయింది. ఇలా సీక్వెన్స్ లో అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎంటీ పార్ట్, దిస్ ఈజ్ ఎంటీ పార్ట్. ఇది ఫుల్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ దీని అవసరం అయిపోయింది అనుకో, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అవసరం అయిపోయింది, ఇది ఎంటీ అవ్వచ్చు. సో ఇది ఎంటీ అయింది, ఇది ఎంటీ అయింది. నెక్స్ట్ ఇది ఫుల్ అయింది, ఇది ఫుల్ అయింది, ఇది ఫుల్ అయింది. సో ఈ ఎంటీ అయిన పార్ట్ ఏమంటామంటే ట్రంకేటెడ్ పార్ట్ అంటాం. ట్రంకేట్ అయిపోయింది, దాని అవసరం అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, సో ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ ఇంకా ఫుల్ అవ్వలేదు, దీన్ని అన్యూజ్డ్ పార్ట్ అంటాం. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఇది ఇంకా యూజ్ చేయలేదు, ఇది యూజ్ చేసి ట్రంకేట్ అయిపోయింది. సో ఈ మిడిల్లో ఉన్న పార్ట్ ని యాక్టివ్ లాగ్ అంటారు. యాక్టివ్ లాగ్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైతే యూటిలైజేషన్ లో ఉందో దాన్ని యాక్టివ్ లాగ్ అంటారు. సో ప్రతి లాగ్ కి ఒక ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా. స్టార్టింగ్ ఎల్ఎస్ఎన్ ని మిన్ ఎల్ఎస్ఎన్ అంటారు, లాస్ట్ ఎల్ఎస్ఎన్ ని మ్యాక్స్ ఎల్ఎస్ఎన్ అంటారు. సో ద లాగ్ పోర్షన్ బిట్వీన్ మిన్ ఎల్ఎస్ఎన్ అండ్ మ్యాక్స్ ఎల్ఎస్ఎన్ is called as active log. Anybody have any doubts? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. మళ్ళీ ఒకసారి అట్లా రిపీట్ చేయరా? ఓకే, log records explain. జస్ట్ a minute. సో ఇదొక లాగ్ ఫైల్. లాగ్ ఫైల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇందాక చూసాం కదా. లాగ్ ఫైల్ ఇది లాగ్ లో ఏముంటాయి, విఎల్ఎఫ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ విఎల్ఎఫ్స్ నే నేను ఇక్కడ చూపించాను. విఎల్ఎఫ్ 1 2 3 4 5. సో వన్స్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫిల్లింగ్, విఎల్ఎఫ్ 1 ఫస్ట్ ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఫిల్లింగ్ చేస్తున్నా చూడండి. విఎల్ఎఫ్ 1 ఫిల్ అయింది. ఓకే, తర్వాత విఎల్ఎఫ్ 2 ఫిల్ అయింది, విఎల్ఎఫ్ 3 ఫిల్ అయింది, 4 ఫిల్ అయింది. ఇవన్నీ అన్యూజ్డ్ కదా, ఇంకా వాడలేదు మనం. అర్థమైందా? ఓకేనా? ఇంకా వాడలేదు, ఇవి ఇంకా ఫిల్ అవ్వలేదు, ఎంటీ పార్ట్స్. వీటిని అన్యూజ్డ్ పార్ట్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఫిల్ అయింది. మనకు ఈ పార్ట్ అవసరం, ఇది ఇంకా కమిట్ కాలేదు, ఇది ఇంకా కమిట్ కాలేదు, కమిట్ కాలేదు, కమిట్ కాలేదు. ఈ పార్ట్ లో ఏదైతే మనం డేటా ఇన్సర్ట్ చేసామో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ కమిట్ అయిపోయింది. కమిట్ అయిన తర్వాత మనకి ఈ విఎల్ఎఫ్ తో పని లేదు, ఈ డేటా అవసరం లేదు, అంటే పర్మనెంట్ గా డేటా ఫైల్లోకి వచ్చేసింది డేటా. ఇక్కడ నేను దీన్ని ట్రంకేట్ చేసుకుంటా. తర్వాత దీన్ని ట్రంకేటెడ్ పార్ట్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎంటీ, మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు దీన్ని. ఓకే ఓకే, దీని పని అయిపోయింది. ఇది కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. కమిట్ అయిన ప్రతి ఎంటీ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. అంటే అది మళ్ళీ కూడా అన్యూజ్డ్ ఫైల్ కిందకి వచ్చేస్తుంది. ఇది అన్యూజ్డ్ కిందకే మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఇది కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే ఓకే ఓకే, కమిట్ అంటే పూర్తి అయిపోయింది, ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ ట్రంకేటెడ్ వన్, దిస్ ఈస్ అన్యూటిలైజ్డ్ వన్. సో మధ్యలో ఏదైతే యాక్టివ్ లాగ్ ఉందో దాన్ని యాక్చువల్ గా యూటిలైజ్ పొజిషన్ లో ఉందో దాన్ని యాక్టివ్ లాగ్ అంటాం. యాక్టివ్ లాగ్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే
ప్రతి లాగ్ రికార్డుకి ఒక LSN నెంబర్ ఉంటుంది. సో మనం ఇందాక చూసాం. సో ఇది LSN నెంబర్. ప్రతి లాగ్ రికార్డుకి ఒక LSN నెంబర్ ఉంటుంది. సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ లాగ్ రికార్డుకి ఉండే LSN ని మిన్ LSN అంటాం. మినిమం LSN, ఫస్ట్ LSN. లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏం చేసాము? ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 1652 రో. ఓకే, ఈ LSN నెంబర్. ఈ LSN నెంబర్ ని మ్యాక్స్ LSN అంటాం. సో ద log portion between min LSN and max LSN is called as active log. Am I clear? Yes అన్న. అంటే ఇప్పుడు LSNవి మారుతా ఉంటాయి కదా, మనం డేటా ఎంటర్ అయ్యే కొద్దీ అవి. LSN నెంబర్ కొత్త నెంబర్ వస్తుంది, కానీ ప్రీవియస్ నెంబర్ మారదు. ఓకే. సి మనం ఇక్కడ ఒక డేటా ఇన్సర్ట్ చేసాం. ఇన్సర్ట్ వాల్యూ 7th రికార్డు చందు. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే బిగిన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? లెట్స్ సీ దిస్. సో ఇందాక మనకు స్టార్ట్ అయింది రికార్డు నెంబర్ 7, స్లాట్ నెంబర్ 7. ఇప్పుడు మనం ఇంకా కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేసాము. స్లాట్ ఐడి, ఇది మనం ఎంటర్ చేసిన రికార్డు. ఓకే, సో బిగిన్ అయింది, ఇన్సర్ట్ అయింది, కమిట్ అయింది. ఈ నెంబర్ ఎప్పటికీ మారదు, కొత్త నెంబర్స్ యాడ్ అవుతాయి. ఓకే ఓకే. సో మనం తర్వాత చేసే ప్రతి యాక్టివిటీకి ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్స్ యాడ్ అవుతా ఉంటాయి. సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లు ఏవి ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ లో అప్డేట్ అవ్వవు. ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్స్ ఇవి మాత్రమే అప్డేట్ అవ్వవు. మోడిఫికేషన్స్ మాత్రమే. సెలెక్ట్ అనేది జస్ట్ రీడ్ చేయడానికి. సో మనం రీడ్ చేయడానికి అవసరమైన కమాండ్ రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇది ట్రంకేటెడ్ పార్ట్, ఇది అన్యూజ్డ్ పార్ట్. ద పోర్షన్ బిట్వీన్ min LSN అండ్ max LSN is called as active log. Come here. సో ఇది ట్రంకేటెడ్ పార్ట్. లాగ్ ఫైల్ ఎలా ఫిల్ అవుతుంది? ఒకవేళ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉంటే ఎలా ఫిల్ అవుతుంది? సో ఇక్కడ 1, 2, 3 లాగ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది ఫుల్ అయింది. ఇది ఫుల్ అయిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే, సెకండ్ ఫైల్ స్టార్టింగ్కి పోతుంది. మళ్ళీ ఇదంతా ఫుల్ అయిపోతుంది. ఇదంతా ఫుల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది అంటే, థర్డ్ ఫైల్ స్టార్టింగ్కి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి. సో వెంటనే ఇది ఫుల్ అయింది కదా అని చెప్పి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పాయింట్కి వెళ్ళదు. ఇట్లా సీక్వెన్స్ లో మాత్రమే మనకు లాగ్ ఫైల్స్ ఫుల్ అవుతాయి. సో అనవసరంగా మనము అడిషనల్ గా లాగ్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసినందువల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏం లేదు. ఓకే, సో వన్స్ ఇది ఫుల్ అయింది అనుకోండి, అన్ని లాగ్ ఫైల్లు ఫుల్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ అవసరం అయిపోయింది, ఇవి కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇవి ట్రంకేట్ అయిపోయింది, ఇది ఖాళీ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే అన్ని ఫైల్స్ ఫుల్ అయినాయో, థర్డ్ ఫైల్ ఫుల్ అయిపోయింది, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పాయింట్కి వస్తుంది. స్టార్టింగ్ పాయింట్ లో ట్రంకేటెడ్ పోర్షన్ ఉంటే మళ్ళీ ట్రంకేటెడ్ పోర్షన్ ని వాడుకుంటూ వస్తుంది. ఇవన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయి, ఇదంతా వాడుతుంది. ఆ లోపల ఇది ట్రంకేట్ అవ్వచ్చు, ఇదంతా వాడుతుంది. సో ఇది ఒక సీక్వెన్స్ లాగా అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకు లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ అయిందో, అన్ని లాగ్ ఫైల్స్, ఇది మళ్ళీ ఫస్ట్ పొజిషన్కి వస్తుందో దీన్నే ర్యాప్ అరౌండ్ అంటాం. Am I making sense? అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ VLF ఉంది కదా, ఇవన్నీ కలిపితే దీన్ని ఏమంటారు? లాగ్ ఫైల్ అంటారు. ఈ లాగ్ ఫైల్ ఏమంటామంటే ఫిజికల్ లాగ్ ఫైల్ అంటాం. ఫిజికల్ గా ఉంది ఇది. అర్థమైందా? VLF1, VLF2, VLF3 ఇదంతా ఫిజికల్ లాగ్ ఫైల్.
సో ఎప్పుడైతే మనం డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నామో దీన్ని లాజికల్ లాగ్ ఫైల్ అంటాం. అంటే యాక్చువల్ యూసేజ్ పార్ట్ అన్నమాట, యూజ్డ్ పార్ట్. సో ఇప్పుడు లాజికల్ లాగ్ ఫైల్ ఎక్కడి వరకు వచ్చింది? VLF5 వరకు వచ్చింది. VLF5 వరకు వచ్చింది. ఫిజికల్ లాగ్ ఫైల్ ఎక్కడి వరకు ఉంది? 7 VLF7. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్తా చూడండి. వెనెవర్ ఫిజికల్ లాజికల్ లాగ్ ఫైల్ మీట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ లాగ్ ఫైల్, ర్యాప్ అరౌండ్ హ్యాపెన్స్. టర్మినాలజీ సరిపోయిందా? ఇది ఫిజికల్ లాగ్ ఫైల్. వెనెవర్ లాజికల్ లాగ్ ఫైల్ VLF వరకు వచ్చింది. ఓకే, వెనెవర్ లాజికల్ లాగ్ ఫైల్ మీట్స్ ఫిజికల్ లాగ్ ఫైల్, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ లాగ్ ఫైల్, ఏ ర్యాప్ అరౌండ్ అక్కర్స్. అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్కి వస్తుంది. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? వెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లాజికల్ లాగ్ మీట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ లాగ్, ఏ ర్యాప్ అరౌండ్ వుడ్ అక్కర్ టు చెక్ ఇఫ్ ఎనీ ట్రంకేటెడ్ పోర్షన్ అవైలబుల్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫుల్ అయిపోయింది, ఇక్కడికి వచ్చింది కదా, మళ్ళీ ఖాళీ పార్ట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది. ఖాళీ పార్ట్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడ ఫిల్ అవుతుంది. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ర్యాప్ అరౌండ్ అంటే అర్థమైంది. సో దిస్ ఈజ్ ఫిజికల్ లాగ్ ఫైల్, దిస్ ఈజ్ లాజికల్ వన్. వెనెవర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లాజికల్ లాగ్ ఫైల్ మీట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ లాగ్ ఫైల్, ర్యాప్ అరౌండ్ అక్కర్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. సో అక్కడ ట్రంకేటెడ్ పోర్షన్ ఏదన్నా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది. ట్రంకేటెడ్ పోర్షన్ ఉంటే మళ్ళీ యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ ట్రంకేటెడ్ పోర్షన్ లేదనుకోండి, then it is considered as log file full. లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ ఎప్పుడైతుంది? ఇంకా వాడడానికి మనకి VLFs ఖాళీ లేకపోతే లాగ్ ఫైల్ ఫుల్. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ట్రంకేటెడ్ పోర్షన్ ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ వాడుకుంటుంది. సో వాడినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఫుల్ అయిపోయింది అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ లాగ్ ఫైల్ ఫుల్. సో దాన్ని టెక్నికల్ గా ఏం చెప్తామంటే, వెన్ end of logical log meets beginning of the logical log, then we consider it as log file. ఇది end of the logical log, ఇది beginning of physical log. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఫుల్ అయింది అనుకోండి మొత్తము, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాగ్ ఫైల్. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ హియర్? నో, క్లియర్ అయింది. ఓకే, ఫైన్. సో అయితే ఇక్కడ మనం ట్రంకేట్ అయింది అన్నాం కదా, ఈ ట్రంకేట్ ఎవరు చేస్తారు? మనకు యాక్చువల్ గా ర్యాప్ అరౌండ్ జరుగుతుంది. సో మనకు అవసరం లేని ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ట్రంకేట్ అయిపోతా ఉంటాయి ఆటోమేటిక్ గా. అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది మళ్ళీ యూటిలైజ్ చేసుకుంటది, ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ ఖాళీ పార్ట్స్ అన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటది. ఈ ట్రంకేట్ పార్ట్ ని ఎవరు చూస్తారంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ చెక్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్. ఎవరీ 1 minute చెక్ పాయింట్ అటెండ్స్. ప్రతి 1 minute కే ఆటోమేటిక్ గా చెక్ పాయింట్ రైజ్ అవుతుంది. చెక్ పాయింట్ రైజ్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ an event that flushes dirty pages from buffer cache to disk. What is dirty page? Let me show you that what is dirty page. So let's assume this is a SQL server. Okay, this is data file, this is log file. ఇది ర్యామ్, బఫర్ క్యాష్ అంటారు దీన్ని. CACH ని క్యాష్ అంటాం. ఓకే, క్యాకే అని కొంతమంది, కేక్ అని కొంతమంది చదువుతారు, ఇది క్యాష్ అంటారు. బఫర్ క్యాష్ లో డేటా ఫైల్ కి ఒక క్యాష్ ఉంటుంది, లాగ్ ఫైల్ కి ఒక క్యాష్ ఉంటుంది, మిగిలిన ప్రాసెస్లకు కూడా ఒక క్యాష్ ఉంటుంది. సో దీన్ని డేటా క్యాష్ అంటారు, దీన్ని లాగ్ క్యాష్ అంటారు. సో మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఎనీ మాడిఫికేషన్ మీకు జరగాలంటే అది డేటా ఫైల్లో జరగదు, డిస్క్ లో జరగదు, ర్యామ్ లోనే జరుగుతుంది. ఓకే, మీరు ఒక ఇన్సెర్ట్ కమాండ్ వాడారు,
ఇన్సర్ట్ కమాండ్ వాడుతూనే ఆ ఇన్సర్ట్ కమాండ్ ఫస్ట్ లాగ్ ఫైల్లో లాగ్ క్యాష్ లో మాడిఫై అవుతుంది. లాగ్ క్యాష్ నుంచి లాగ్ ఫైల్లో స్టోర్ అవుతుంది. లాగ్ ఫైల్లో స్టోర్ అయిన తర్వాత దీన్ని రైట్ అహెడ్ లాగింగ్ అంటాం. వాల్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ లాగ్ ఫైల్లో స్టోర్ అవ్వాలి, ఎక్కడికంటే డేటా ఫైల్ కంటే ముందు. ఇక్కడ స్టోర్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏ పేజ్ లో మాడిఫికేషన్ అవసరమో ఆ పేజ్ వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇది పేజ్. ఆ పేజ్ లో ఏ రోలో అప్డేట్ జరగాలో ఆ రోలో అప్డేట్ జరుగుతుంది. సో మాడిఫైడ్ పేజ్ ఇన్ బఫర్ క్యాష్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డర్టీ పేజ్. డర్టీ పేజ్ అంటే డర్టీగా ఉంటుందని కాదు, మాడిఫై అయిందని అర్థం. సో ఇది మనకు పేజ్. ఈ పేజ్ లో మాడిఫికేషన్ డిస్క్ లో జరగదు, ఈ పేజ్ ర్యామ్ లోకి రావాలి. దిస్ ఇస్ ర్యామ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బఫర్ క్యాష్. ఓకే, ఈ రెండు కలిపి బఫర్ క్యాష్ అంటే. ఇంకా చాలా ఉంటాయి బఫర్ క్యాష్ లో, ప్రస్తుతానికి ఈ రెండు మాట్లాడుకుందాం. సో ఈ పేజ్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హరి అని ఉంది. హరి అనేది కాదు, రాంగ్ ఇచ్చాము, హరి ప్లేస్ లో రవి రాయాలా అని. ఫస్ట్ హరి పేజ్ ఇక్కడికి వస్తుంది, తర్వాత ఇక్కడ మాడిఫై అవుతుంది రవి అని యాజ్ పర్ కమాండ్. ఈ మాడిఫైడ్ పేజ్ ఇన్ బఫర్ క్యాష్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డర్టీ పేజ్. Am I clear? Any doubts? Okay, clear. మాడిఫై పేజెస్ ని 30 పేజెస్ అంటారా? మాడిఫైడ్ పేజెస్ ఇన్ బఫర్ క్యాష్. బఫర్ క్యాష్ ఇక్కడ మాడిఫైడ్ కాదు, ఇక్కడ మాడిఫైడ్. డేటా బఫర్ ఫైల్ క్యాష్ లో మాడిఫైడ్. మాడిఫైడ్ పేజెస్ ఇన్ బఫర్ క్యాష్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డర్టీ పేజెస్. అంటే ఇక్కడ మనకు అవసరమైన మాడిఫికేషన్ జరిగింది, ఇంకా ఇక్కడికి రాలేదు. సో ఇది ఇక్కడికి రావాలంటే ఏం చేయాలి? చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ మాడిఫైడ్ పేజెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ మాడిఫైడ్ పేజెస్ ని డిస్క్ కి రైట్ చేస్తుంది. డిస్క్ లోకి రైటింగ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. Am I clear? చెక్ పాయింట్ రన్ అవ్వనంత వరకు బఫర్ లో ఓన్లీ టెంపరరీ డేటా స్టోర్ చేసుకుంటది కానీ సేవ్ చేయదు. అంతే కదా, అంతే కదా. బఫర్ మీన్స్ ర్యామ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టెంపరరీ మెమరీ. మీకు ఎప్పుడైనా సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయినా, ఆ ప్రాసెస్ డిలీట్ అయినా, సర్వీస్ స్టాప్ అయినా ఆటోమేటిక్ గా డేటా లాస్. సో బఫర్ అనేది ఎప్పటికీ ర్యామ్ అన్నమాట. ర్యామ్ లోనే ఎందుకు చేస్తాం క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్. ఓకే క్లియర్? ఓకే. సో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ డేటా ఫైల్లో హరి అని పేరు ఉంది. హరి అనే పేరు తప్పు కొట్టాము, రవి అని కొట్టాలనుకున్నాము. సో అది మనం అప్డేట్ కమాండ్ ఇచ్చాము. ఆ అప్డేట్ కమాండ్ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఫస్ట్ ఇక్కడ లాగ్ క్యాష్ లో అప్డేట్ కమాండ్ రిజిస్టర్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి కావాల్సిన ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్లో రికార్డ్ అవుతుంది. లాగ్ ఫైల్లో రికార్డ్ అయిన తర్వాత ఏ పేజ్ లో మాడిఫికేషన్ అవసరమో ఆ పేజ్ ఇక్కడికి డేటా క్యాష్ లోకి వస్తుంది. డేటా క్యాష్ లో హరి నుంచి మాడిఫికేషన్ రవి జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డర్టీ పేజ్. ఓకే, దిస్ డర్టీ పేజ్ ఈస్ ఫ్లెష్డ్ టు డేటా ఫైల్ వెన్ చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్స్. సో అంటే ఈ మాడిఫికేషన్ మనకి ఇక్కడికి జరుగుతుంది. చెక్ పాయింట్ ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే కమిట్ మీకు రన్ చేస్తారో, కమిట్ రన్ చేసేటప్పుడు చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. లేదా ఎవరి 60 seconds కి, ఎవరి 1 minute కి చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. Am I clear? సో ఎవరి 1 minute కి డర్టీ పేజెస్ మొత్తం డేటా ఫైల్ కి రైట్ అవుతాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. చెక్ పాయింట్ ని సేవ్ పాయింట్ అని కూడా అంటారు అన్నారు. దాన్ని చెక్ పాయింట్ అంటారు అంతే, దాన్ని సేవ్ పాయింట్ అన్నారు. చెక్ పాయింట్ ఈజ్ ఎ కమాండ్ యాక్చువల్లీ. సో మీరు చెక్ పాయింట్ రన్ చేశారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఎ కమాండ్.
నేను ఇక్కడ చెక్ పాయింట్ అని కొడతాను. ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ రికార్డ్స్ చూద్దాం. ఏమైపోయినాయి? ఇంతకుముందు 16,1656 ఎన్నో ఉన్నాయా? ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయండి. అంటే అంటే కమిట్ అయిన మిగిలినవన్నీ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే. కమిటెడ్ ఆర్ అన్కమిటెడ్ అన్ని ఫ్లెష్ అయిపోతాయి ప్రస్తుతానికి. చెక్ పాయింట్ అనేది జస్ట్ ఫ్లెష్ చేస్తుంది అంతే. ఓకే. ఓకే, సో ఇక్కడ లాగ్ రికార్డ్స్ అన్ని క్లీన్ అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ ఏమైంది? సికేపిటి అనేది చెక్ పాయింట్. బిగిన్ సికేపిటి, ఎండ్ సికేపిటి, యాక్ట్ సికేపిటి. సికేపిటి అంటే చెక్ పాయింట్. సో చెక్ పాయింట్ రన్ చేసినప్పుడు లాగ్ రికార్డ్స్ అన్ని ఏమవుతాయంటే మనకు ఈ డేటా క్యాష్ నుంచి, ఆ లాగ్ క్యాష్ నుంచి ఏవైతే ఉన్నాయో, లాగ్ క్యాష్ నుంచి అయితే లాగ్ ఫైల్ కి ఫస్ట్ వెళ్తాయి, డేటా క్యాష్ నుంచి డేటా ఫైల్ కి వెళ్తాయి. సో డేటా క్యాష్ కి వెళ్ళిన తర్వాత, డేటా క్యాష్ నుంచి డేటా ఫైల్ కి వెళ్ళిన తర్వాత చెక్ పాయింట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని రిమూవ్ చేయదు. అవి ఇంకా డేటా క్యాష్ లోనే ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఏం రాస్తుంది అంటే ఒక మార్క్ చేసి పెడుతుంది. ఆ మార్క్ ఏంటంటే కెన్ బి రీయూజబుల్. ఓకే, మళ్ళీ ఈ విఎల్ఎఫ్ ని మీరు వాడుకోవచ్చు. లాగ్ ఫైల్లో అయితే, డేటా ఫైల్లో అయితే మళ్ళీ మీరు దీన్ని వాడుకోవచ్చు. లాగ్ ఫైల్లో అయితే విఎల్ఎఫ్ ని మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు. సో రీయూజబుల్ కి అనుగుణంగా ఉంది అని చెప్పి చెక్ పాయింట్ మార్క్ చేసి పెడుతుంది. సో నెక్స్ట్ టైం మనకు డేటా అంటే సఫిషియెంట్ విఎల్ఎఫ్ లేకపోతే లాగ్ ఫైల్లో మళ్ళీ మనం ఆ ట్రంకేటెడ్ పార్ట్ ని వాడుకోవచ్చు. చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అయిన తర్వాత కొంతసేపటికి లేజీ రైటర్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. లేజీ రైటర్ డర్టీ పేజెసా క్లీన్ పేజెసా దీనికి సంబంధం లేదు. లేజీ రైటర్ ట్రిగ్గర్ అయిందంటే మొత్తం ఎంటీ అయిపోవాల్సిందే. ఇది మొత్తం కంప్లీట్ గా డేటా ఫైల్ కి రైట్ అయిపోతుంది. ఇవి ఎంటీ, ఇది ఎంటీ అయిపోతుంది. Am I clear? చెక్ పాయింట్ కి లేజీ రైటర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చెక్ పాయింట్ ఆల్సో ఫ్లెషెస్ డర్టీ పేజెస్ టు డేటా అండ్ లేజీ రైటర్ ఆల్సో ఫ్లెషెస్ డర్టీ పేజెస్ టు డేటా. చెక్ పాయింట్ ఏంటి? ఓన్లీ డర్టీ పేజెస్ నే ఫ్లెష్ చేస్తుంది, ఇక్కడ రిమూవ్ చేయదు డేటా క్యాష్ కానీ లాగ్ క్యాష్ కానీ. బట్ లేజీ రైటర్ రిమూవ్స్ లాగ్ క్యాష్ అండ్ డేటా క్యాష్. సో ఇది మనం ఆర్కిటెక్చర్, అడ్వాన్స్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఇంకా డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాం. సో ఎప్పుడెప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అంటే ఎవ్రీ 1 minute కి ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. సెక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ ట్రిగ్గర్ చేసినప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. డేటాబేస్ సింపుల్ రికవరీ ఇదంతా మనం ఫ్యూచర్ లో చూద్దాం, ఇప్పుడు చెప్పిన అర్థం కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ లేజీ రైటర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఫ్లెషెస్ డర్టీ పేజెస్ టు డిస్క్ వెన్ ఎవర్ బఫర్ పుల్. ర్యామ్ 80% పుల్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా లేజీ రైటర్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అయితే కాసేపటికి లేజీ రైటర్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఓకే, సో క్లీన్ పేజ్ అంటే ఏంటి? అన్మాడిఫైడ్ పేజెస్. డర్టీ పేజెస్ అంటే ఏంటి? మాడిఫైడ్ పేజెస్ ఇన్ ద ర్యామ్. ఓకే, చెక్ పాయింట్ రన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ ఫ్లెషెస్ డర్టీ పేజెస్ టు డిస్క్, కానీ డిస్క్ లో రిమూవ్ చేయదు. చెక్ పాయింట్ డస్ నాట్ రిమూవ్ డర్టీ పేజెస్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ. Not this point. Just a minute. Checkpoint does not remove dirty pages from memory. Okay, but lazy writer flushes both dirty and clean pages from buffer cache to buffer cache. The point mentioned is okay. So checkpoint settings ni manam
చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో అయితే డేటాబేస్ సెట్టింగ్స్ లో రికవరీ టైం ఇంటర్వెల్ ఉంది కదా, దీని 5 ఉంది, ఆటోమేటిక్ గా మినిట్స్. జనరల్ గా అయితే 1 మినిట్ ఉంటుంది, దీన్ని మార్చాలంటే మార్చచ్చు. డేటాబేస్ లెవెల్లో కూడా డేటాబేస్ ప్రాపర్టీస్ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి టార్గెట్ రికవరీ టైం ఉంటుంది. ఇది మనమంతా ఈ పాయింట్స్ అన్ని మనం అడ్వాన్స్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఎక్కువగా దీని గురించి అనవసరం డిస్కస్ చేయడం. చెక్ పాయింట్ వర్సెస్ లేజీ రైటర్, ఓకే ఫైన్. సో నెక్స్ట్ కమ్ టు ద పాయింట్ విఎల్ఎఫ్స్. సో నేను ఇందాక మీకు ఏదైతే చెప్పానో అది ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లా రిప్రజెంటేషన్ ఉంది. అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ వాడినప్పుడు ఫస్ట్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతుంది. డేటాబేస్ లోకి ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, రైట్ అహైడ్ లాగింగ్ అంటాం. ఫస్ట్ లాగ్ లోకి వెళ్తుంది, లాగ్ బఫర్. సో లాగ్ రికార్డ్స్ అన్ని ఇక్కడ మాడిఫై అయ్యి లాగ్ ఫైల్ లోకి వెళ్తాయి. తర్వాత డర్టీ పేజెస్ ఇక్కడ డేటా క్యాష్ లో మాడిఫై అవుతాయి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అప్డేట్ అవుతాయి. ఎప్పుడు ఫ్లెష్ అవుతాయి అంటే చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అయిన. చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు లాగ్ ఫైల్ లాగ్ క్యాష్ లోకి, డేటా ఫైల్స్ డేటా క్యాష్ డేటా ఫైల్ లోకి ట్రిగ్గర్ అన్ని ఫ్లెష్ అవుతాయి. ఫ్లెషింగ్ అంటే ఏంటంటే పర్మనెంట్ గా సేవ్ చేయడం. సేమ్ డయాగ్రాము. సో ఫస్ట్ మనం డేటాబేస్ లో ఏదైనా కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు బఫర్ క్యాష్ లోకి వెళ్తుంది. బఫర్ క్యాష్ లో ఈ మాడిఫైడ్ పేజెస్ కలర్ మారాయి చూడండి. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఏదైనా చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ లోకి ఫస్ట్ మనకు చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు అన్ని చేంజెస్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ లోకి వెళ్తాయి, తర్వాతనే డిస్క్ లోకి వస్తాయి. దీన్ని రైట్ అహైడ్ లాగింగ్ అంట. కమ్ టు విఎల్ఎఫ్ కౌంట్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ విఎల్ఎఫ్ కౌంట్. మనము డిబిసిసి లాగ్ ఇన్ఫో అనే ఒక కమాండ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. ఇక్కడ విఎల్ఎఫ్స్ వచ్చాయి 1 2 3 4 విఎల్ఎఫ్స్ వచ్చింది. అంటే లాగ్ ఫైల్లో ఇప్పుడు మనకి 4 విఎల్ఎఫ్స్ ఉన్నాయని అర్థం. VLF1, VLF2, VLF3, VLF4. సో ఇప్పుడు మనకు 4 విఎల్ఎఫ్స్ క్రియేట్ అయినాయి. విఎల్ఎఫ్స్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతాయి, లాగ్ ఫైల్ జనరేట్ అయినప్పుడు. లాగ్ ఫైల్ ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది, డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినాం. ఓకే, ఈ విఎల్ఎఫ్ కౌంట్ కి పర్ఫార్మెన్స్ కి ఏమైనా లింక్ ఉందా? లెట్స్ సీ దిస్. సో ఏదైనా మనకు డేటా రీడ్ అవ్వాలంటే ఎలా అవుతుంది మీకు, లెట్ మీ షో యూ సంథింగ్. ఇదేంటో గుర్తుందా ఎవరికైనా? అట్లీస్ట్ చూసారా ఎక్కడన్నా? గ్రామ్ ఫోన్ గ్రామ్ ఫోన్. సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? రౌండ్ గా తిరుగుతా ఉంటది. పర్లేదు చెప్పండి, మీకు తెలిసింది చెప్పండి. కరెక్టే చెప్పండి. అంటే రౌండ్ గా తిరుగుతా సాంగ్స్ వస్తా ఉంటాయి కదా అందులో నుంచి. మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇది ఉంది కదా, ఈ చిన్న హెడ్ ఉంటుంది. ఆ హెడ్ ని కిందికి టచ్ చేస్తుంది దీని మీద. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన సిడి పెడుతుంది. అది టచ్ అయినప్పుడు అది రొటేట్ అవుతా ఉంటది కదా, రొటేట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఉన్న డేటాని రీడ్ చేస్తుంది ఆ హెడ్. దీని మీద క్లోజ్ చేసి పెట్టారు. దీన్ని రైట్ అండ్ రీడ్ హెడ్ అంటారు. ఇక్కడ ముళ్ళు ఉంది చూడండి చిన్నది. సో ఇదే రీడ్ అండ్ రైట్ హెడ్ అంటారు దీన్ని. ఇది క్లోజ్ లో ఉంది. సో ఇది రన్ అయ్యేటప్పుడు చూపించలేదు మనకి. లెట్ మీ షో యూ అనదర్ డయాగ్రామ్. సో ఇవి మనకు కావాల్సిన సిడి రికార్డ్స్ అన్నమాట. ఇది క్లియర్ డయాగ్రామ్ అంటే
ఇప్పటికీ దొరుకుతున్నాయి అవి. సో ఓల్డెన్ డేస్ లో మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్ అన్ని వీటిలో వినేవాళ్ళు. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా? లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఇమేజ్. సో ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఒక చిన్న ముళ్ళు దీన్ని టచ్ అయిందా? సో దీన్ని రీడ్ అండ్ రైట్ హెడ్ అంటారు. ఇది రొటేట్ అయ్యేటప్పుడు అది ఏ లొకేషన్ లో అయితే ఉందో ఆ డేటాని అది క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో మన కంప్యూటర్ లో కూడా మెకానికల్ డిస్క్ ఇలాగే వర్క్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు అన్ని మనకు ఎస్ఎస్డీలు వచ్చినాయి. హెచ్డిడీలు వాడే ల్యాప్టాప్ ఉంటాయి. ఇప్పటికీ పాత ల్యాప్టాప్లు ఏవైనా ఉంటే ల్యాప్టాప్ స్టార్ట్ అవుతుంది, లోపల బర్ర అని ఒక సౌండ్ వస్తుంది, రొటేట్ అవుతా ఉంటుంది డిస్క్. మీ దగ్గర ఎవరి దగ్గర కొంచెం పాత ల్యాప్టాప్స్ ఉంటే ల్యాప్టాప్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అట్లా చేయబెట్టినామంటే మనకు అర్థమవుతుంది లోపల రొటేషన్ అవుతా ఉంది. సో ఈ రొటేషన్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే డేటాని రీడ్ చేయాలంటే ఇలాంటిది ఒక చిన్న పిన్ ఉంటుంది. మనకు రియల్ ల్యాప్టాప్ లో కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ డిస్క్ మీద ఇది హ్యాండ్ ఆర్మ్, ఈ ఆర్మ్ ఉంటది కదా, ఇది టచ్ అయి ఉంటది. ఇది రొటేట్ అయ్యేటప్పుడు ఏ లొకేషన్ కి వస్తే ఆ లొకేషన్ లో ఉన్న డేటా రీడ్ కానీ రైట్ కానీ చేస్తుంది. మీరు డేటా సేవ్ చేయాలంటే రైట్, రీడ్ చేయాలంటే అంటే డేటా ఏముందో చూడాలంటే రీడ్. సో ఈ ఆర్మ్ ఏదైతే ఉందో ఇదే రీడ్ చేస్తుంది. ఇది రీడ్ చేయాలంటే మనకి ఇది రౌండ్ రొటేట్ తిరగాలి. ఇది తిరగాలంటే ఈ లొకేషన్ లో నుంచి ఈ లొకేషన్ కి రావడానికి టైం పడుతుంది. ఒకవేళ మనకు 4 VLFs ఉన్నాయి అనుకోండి. సో VLF 1 లో డేటా, VLF 2 డేటా, 3 డేటా, 4 డేటా మొత్తం రీడ్ చేయాలంటే మనకు ఈ 4 VLFs ఒక రౌండ్ అయిపోవాలి. అదే మల్టిపుల్ VLFs ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒక్కొక్క డేటా ఒక్కొక్క VLF లో ఉంది. ఇది ఎన్నిసార్లు రొటేట్ అవ్వాలి, ఈ హ్యాండ్ ముందుకు వెనక్కి మూవ్ అవ్వాలి, ఫిజికల్ గా రొటేట్ అవ్వాలి. సో ఈ రెడ్ కలర్ అని VLFs అనుకోండి. సో చాలా గజిబిజిగా ఉంటది. నెంబర్ ఆఫ్ VLFs పెరిగే కొద్దీ నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ పెరగాలి, నెంబర్ ఆఫ్ హ్యాండ్ మూవ్మెంట్స్ పెరగాలి. దానివల్ల ఏంటంటే దాని పర్ఫార్మెన్స్ అంటే టైం టేకింగ్ పెరుగుతుంది క్వైరీకి. సో అందుకని నెంబర్ ఆఫ్ VLFs ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉండకూడదు. 4 VLFs ఆర్ ఫైన్. 4 ఉండాలని రూల్ లేదు, దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంది. సో ఏవైనా తక్కువ, ఎంత తక్కువ అయితే అంత తక్కువ VLFs ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. VLF క్రియేషన్ కి ఫార్ములా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. ఓకే, లెట్ మీ కాపీ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా చెప్పండి? లాగ్ ఫైల్ సైజు 1 MB కంటే ఎక్కువ, 64 MB కంటే తక్కువ మధ్యలో ఉంటే 4 VLFs క్రియేట్ అవుతాయి. అదే లాగ్ ఫైల్ సైజు 64 MB కంటే ఎక్కువ, 1 GB కంటే తక్కువ ఉంటే 8 VLFs క్రియేట్ అవుతాయి. ఇదే లాగ్ ఫైల్ 1 GB కంటే ఎక్కువ మీరు క్రియేట్ చేస్తే 16 VLFs క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం? డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చేస్తాం. సో లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ డేటాబేస్. రైట్ క్లిక్, న్యూ డేటాబేస్, VLF DB. సో ఇప్పుడు VLF లాగ్ ఫైల్ సైజ్ ఎంత? వాట్ ఈస్ లాగ్ ఫైల్ సైజ్? 8 MB. దీన్ని 10 MB అని పెడతా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 MB పెడతాం. సో ఈ 10 MB అనేది అకార్డింగ్ టు ఫార్ములా ఏ లిస్ట్ లోకి వస్తుంది? 10 MB అనేది ఫస్ట్ లెవెల్కి వస్తుందా, సెకండ్ లెవెల్కి వస్తుందా, థర్డ్ లెవెల్కి వస్తుందా? ఫస్ట్ లెవెల్ అంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా 10 MB అంటే 4 VLFs క్రియేట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో లెట్స్ క్రియేట్ దిస్ 10 MB. ఫైన్, click on OK. I created a database. Let me disconnect all the other servers.
So VLF DB, DBCC, log info, log information. So 4 VLFs create a create any 4 ఉన్నాయా లేదా 1 2 3 4 ఉన్నాయి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే నేను గ్రోత్ పెంచుతా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 10 MB ఉంది. 10 MB ఫైల్ కి మనకు 4 VLFs వచ్చింది. సో ఇది ఇనిషియల్ సైజ్, స్టార్ట్ సైజ్ లేకపోతే ఇనిషియల్ సైజ్. ఇది న్యూ సైజ్. సో 10 MBకి నేను ఏం చేస్తానంటే అడిషనల్ 64 MBని పెంచుతా. అంటే మోర్ దాన్ 64 MB కావాలి. 54 MB కలిపితే 64 అవుతుంది. నేనేం చేస్తానంటే 55 MB యాడ్ చేస్తున్నా. 55 MB యాడ్ చేస్తే యాడ్ సైజ్ 55 MB, టోటల్ విల్ బి 65. అవునా? అలా కాకుండా 65 యాడ్ చేస్తా అనుకోండి, టోటల్ 75. అంటే కొత్తగా యాడ్ అయ్యే సైజ్. కొత్తగా ఎంత వస్తే యాడ్ అవుతుంది సైజ్? న్యూ సైజ్ ఎంత? 65 యాడెడ్ సైజ్. సో 65 అనేది ఏ లెవెల్కి వస్తుంది? 8 VLF. సో 8 VLFs క్రియేట్ అవ్వాలి. ఆల్రెడీ మనకు 4 VLFs ఉన్నాయి. అవును. ఇప్పుడు 8 క్రియేట్ అయితే టోటల్ ఎన్ని అవ్వాలి? 12 అవ్వాలి. అవునా? ఓకే. లెట్ మీ గో టు ద డేటాబేస్. Database name is VLF database. Hey, am I audible? Yes, Anna. So temporarily I was disconnected. Okay. So now I am making this 10 MB file as a 75 MB file. Click on OK. Now go to the database. Okay. Am I sharing my screen? Is my screen is visible to you? Yes. Okay. Same command నేను మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. So how many VLFs are there? 12. 12 VLFs are there. Size, VLF size equal కాదా? What is the file size? ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. మనం ఈ పాయింట్ ఇందాక మాట్లాడుకున్నాము, ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్. సో VLF size are equal or not? Come on. Guess. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూసి చెప్పండి. VLF size ఈక్వల్ గా ఉన్నాయా లేదా? లేదు. ఈ సైజ్ ఇవన్నీ ఈక్వలే కదా సైజు. అవును. Okay. Now come to VLF size here. Size. So this is in KB, I think. Bytes. In bytes. Okay. So 25, 25, 25, almost 25. Come here 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85. VLF size is not same. ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఉంది. But the VLF created at the same time sizes are equal. ఒకసారి క్రియేట్ అయిన VLF సైజెస్ ఈక్వల్ ఉంటాయి, 99% ఈక్వల్. ఇది ఎక్స్ట్రా ఎందుకు వచ్చిందంటే సో అది ఈవెన్ గా ఉండదు. 25 కంటే పైన ఎక్స్ట్రా అంతా కలిపి లాస్ట్ దానికి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే.
సో ఈక్వల్ సైజులో ఒక్కసారి క్రియేట్ అయ్యే విఎల్ఎఫ్స్ అన్ని ఈక్వల్ సైజులో క్రియేట్ అవుతాయి. Am I clear? క్లియర్ అండి. మనం ఏదైతే ఈ 65 MB అడిషనల్ గా యాడ్ చేసామో 65 MB డివైడెడ్ బై 8 అంటే ప్రతి ఫైల్ కి 8.125 MB వస్తుంది. సో ఇది కాపీ చేద్దాం. కాపీ దిస్. ఇది 8.125 MB ఉందా లేదా చెక్ చేద్దాం. చూడండి. డివైడెడ్ బై 1024 is kilobytes. Divided by 1024 is megabytes. ఓకే 8.12. సో ఒక్కసారి క్రియేట్ అయ్యే విఎల్ఎఫ్స్ అన్ని సేమ్ సైజ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం 65 MB 8 ఫైల్స్ గా డివైడ్ చేసాం. 8 ఫైల్స్ అంటే డివైడెడ్ బై 8 అంటే మనకు 8.12 వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ సైజ్ ని కూడా మనం చెక్ చేస్తే 8.12 వచ్చింది. సో ఈ ఫైల్ సైజ్ మనం పెంచే సైజుని బట్టి ఉంటుంది అనమాట. లాగ్ ఫైల్ ఎప్పుడు పెంచాలి మనం? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ లాగ్ ఫైల్? అసలు ఎందుకు పెంచాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఇప్పుడు మీకు ఒక రేక్ ఇచ్చాను. సో అందులో ఫోల్డర్స్ ఇవన్నీ చిన్న చిన్న స్టెప్స్ అనుకోండి. మిమ్మల్ని ఇవన్నీ వాడుకోమని చెప్తా. కానీ దీనికి నేను లాక్ ఇవ్వలేదు మీకు. సో దీన్ని నేను లాక్ చేసి పెట్టా. ఇదంతా మీదే, కానీ ఈ పోర్షన్ నేను లాక్ చేసి పెట్టా. మీరు మొత్తం వాడుకోవచ్చు. యు ఆర్ ఫ్రీ టు యూజ్ అని చెప్పా. సో మీరు ఏం చేస్తారు? వెంటనే నా దగ్గరికి వచ్చి తాళం తీసుకొని దీన్ని ఓపెన్ చేస్తారా? ఇవన్నీ ఫుల్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేస్తారా? జనరల్గా అయితే ఇవన్నీ ఫుల్ అయ్యేంత వరకు మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ వాడుకుంటారు. మీకు సఫిషియంట్ ఉంది కదా. సో ఇవన్నీ ఫుల్ అయిన తర్వాత మీకు ఎక్స్ట్రా స్పేస్ కావాలంటే అప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చి మీరు మొత్తం వాడుకోవచ్చు అన్నారు, కానీ ఇది లాక్ అయ్యింది అని చెప్తారు. అప్పుడు నేను ఓపెన్ చేస్తాను, ఇది అన్లాక్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది ఫుల్ అయింది కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ ఫుల్ అయితే నెక్స్ట్ మనం మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ చేయాల్సింది ఉంటుంది సైజ్. అవునా? ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ ఫుల్ అవ్వకుండా సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? అవునా కదా? I need answers from you. Without your response, we cannot go forward. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 people is there. So nobody is responding. Geeta, Radhika, Rahul, అవునండి. Manasa. Okay. What is the use of giving additional space? Whenever existing file is full, then we need additional space. సో ఒకవేళ మనకు అడిషనల్ స్పేస్ ఇస్తే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? విఎల్ఎఫ్ కౌంట్ పెరుగుతుంది. విఎల్ఎఫ్ కౌంట్ పెరగకూడదు. విఎల్ఎఫ్ ఎన్ని ఎక్కువ ఉంటే అంత డిసడ్వాంటేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ డేటాబేస్. ఎగ్జిస్టింగ్ డీబీని డిలీట్ చేస్తున్నా. లెట్ మీ డిలీట్ దిస్. I'm creating a new database. Create database. Database name is VLFDB. Executed. Use VLFDB. Okay. DBCC loginfo. 4 VLFs ఉన్నాయి. Go to VLFDB. Right click properties. Go to files list. Okay. Under this files list, auto growth enable. So I am disabling auto growth.
క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఆటో గ్రోత్ డిజేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 8 MB వరకు యూటిలైజ్ అవుతుంది. 8 MB తర్వాత దెర్ ఇస్ నో స్పేస్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, సో లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ టేబుల్. సో వీ హ్యావ్ VLF-DB. సో VLF-DB లో నేను ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ టేబుల్, ఎంప్లాయీ డేటా. ఓకే, 5 rows ఇన్సర్ట్ చేశా. డన్. సో డేటాబేస్ సైజ్ కానీ లాగ్ ఫైల్ సైజ్ కానీ తెలుసుకోవాలంటే మనం DBCC we have 2 different ones. help-db. sp_help-db is a command. So sp_help-db అనే కమాండ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ స్టోర్ ప్రొసీజర్, సిస్టమ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్. ప్రతి డేటాబేస్ సైజ్ మనకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, డేటాబేస్ సైజ్ కమ్ టు VLF-DB. ఎంత? 16 MB ఉంది. ఓకే, ఫైన్. sp_space used. It is another command. Space used. Execute this. సో ఇందులో డేటా ఫైల్ సైజ్ ఎంత ఉందో వస్తుంది, డేటాబేస్ సైజ్, యాక్చువల్ డేటా ఎంత ఉందో తెలుస్తుంది. అదే లాగ్ ఫైల్ సైజ్ తెలియాలంటే మనకు SQL perf, SP SQL perf log info, sp_SQL perf log info. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వస్తుంది మీకు. లాగ్ ఫైల్ సైజ్ తెలుసుకోవాలంటే DBCC SQL perf, సారీ SP కాదు. సో DBCC SQL perf performance. Database console command DBCC. Execute this. Go to VLF-DB. What is the log file size? 8 MB. Log space used currently 6.5 MB. We have utilized. ఓకే, నేను ఇంకా కొంత డేటా యాడ్ చేస్తాను చూడండి. అంటే డేటా యాడ్ చేస్తే లాగ్ ఫైల్ ఎలా గ్రో అవుతుంది అనేది చూస్తున్నాం మనం. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయీస్ డేటా, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ డేటా. అదే డేటా టేబుల్ని, అదే టేబుల్ డేటా మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. మళ్ళీ 5 rows అయ్యాయి. నౌ చెక్ ద లాగ్ ఫైల్ సైజ్. VLF 6.5 ఓన్లీ. సో VLF-DB లోనే ఉన్నామా మనం? ఓకే, ఫైన్. $6.8 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, నౌ చెక్ ఇట్ అగైన్. VLF-DB 10.89. ఓకే, 10%. ఫైన్, దిస్ ఇస్ పర్సెంటేజ్. సో 8 MBలో 10% యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం. లెట్స్ సీ దిస్. ఇందాక ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి. ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? A transaction log for database VLF-DB is full. లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ అయింది. ఎర్రర్ నెంబర్ ఎంత? 9002. 9002 ఎర్రర్ ఎప్పుడు వచ్చినా అది లాగ్ ఫైల్ ఫుల్. మీరు ఇంకేం ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. సో VLF-DBకి సంబంధించిన లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ అయింది. సో లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ అయితే మనకు కావాల్సిన ట్రాన్సాక్షన్ ని హోల్డ్ చేసి పెట్టాము. ఇది ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ అని చెప్పింది. సో మనకి ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలంటే నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు సైజ్ చూడండి, 100% యూటిలైజ్డ్ వచ్చేసి ఉంటుంది.
విఎల్ఎఫ్ డిబి 34% లో స్టాప్ అయింది. 34% తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ ముందుకు వెళ్ళాలంటే 100% స్పేస్ యూటిలైజ్ చేసుకో ఉండాలి. ఎందుకంటే చూడండి, సో ఎన్ని 20,000 రోస్ ఉన్నాయి. సో ఈ కమాండ్ ప్రకారము 20,000 రోస్ ని మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది, అంటే 40,000 రోస్ అవుతాయి. 40,000 రోస్ కి సంబంధించిన స్పేస్ లేదు ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ 70% అట్ ఎ టైం కావాల్సింది వస్తుంది మనకి. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మళ్ళీ ఒకసారి చేయండి. లాగ్ ఫైల్ సైజ్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద 8 లాగ్ ఫైల్ MB, సైజ్? near 8 to MB. 8 MB. Yeah. ఓకే, స్పేస్ యూజ్డ్ కొడదాం. డేటాబేస్ సైజ్ ఎంత? డేటా సైజ్, డేటా ఎంత యూటిలైజ్ చేసింది? 2672 2000. TB. Yeah. ఓకే, అన్అలొకేటెడ్ స్పేస్ 2 GB 2 MB అన్అలొకేటెడ్ స్పేస్ ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏంది? ఇందులో 16 MB లో మనం ఆల్మోస్ట్ 14 MB వాడుకున్నాం. అర్థమైందా? సో మనకు 2 MB మాత్రమే స్పేస్ ఉంది, అంటే లాగ్ ఫైల్లో కొంతే స్పేస్ ఉంది. ఇప్పుడు మనము 2 రికార్డ్స్ 4 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే పర్లేదు. లెట్స్ సీ దిస్. నేను 2 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్. సక్సెస్ అయిందా? పై రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా, సక్సెస్ అవుతుంది. కానీ నీకు స్పేస్ కంటే ఎక్కువ రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయలేవు, అప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. సక్సెస్ అయిందా? సక్సెస్ అయిందా? ఎన్నిసార్లు అయినా సక్సెస్ అవుతుంది. ఎందుకు? మనం 5 రికార్డ్స్ మాత్రమే ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు లాగ్ స్పేస్ చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సీ దిస్. ఇప్పుడు 34% ఉంది. ఓకే, మీరు 5 రికార్డ్స్ అసలు లెక్క చేయదు. అది ఎన్నిసార్లు చేసినా కూడా పెద్దగా పెరగదు. కానీ 20,000 రికార్డ్స్ చేయాలంటే మాత్రం స్పేస్ సరిపోదు. వాట్ ఈస్ ద విఎల్ఎఫ్ 35? అదే నేను ఏం చేస్తానంటే, లెట్స్ సీ దిస్. ఓకే, 40 రోస్, 400 రోస్ ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేశా. 35% వాడుకోనుంది. లెట్స్ సీ దిస్. నౌ ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చిందో? విఎల్ఎఫ్ 35 ఉంది. సో 10 రికార్డ్స్ 20 రికార్డ్స్ దీనికి ప్రాబ్లం కాదు. ఓకే, 20,000 రికార్డ్స్ ఒకేసారి మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఈ స్పేస్ సరిపోదు. ఈ 75% ఆఫ్ 8 MB ఎంత? 5 MB. ఆ 5 MB స్పేస్ సరిపోవట్లేదు. సో మనకి ఒకేసారి దీంట్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సీ దిస్. 21,000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఈ 21,000 రికార్డ్స్ ఒకేసారి ఇన్సర్ట్ అవుతాయి. అప్పుడు మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది, స్పేస్ సరిపోదు. స్పేస్ సరిపోనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? స్పేస్ పెంచాలి. సో జనరల్ గా స్పేస్ పెంచాలంటే ఏం చేస్తాం? మనం ఆటో గ్రోత్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసి పెడతాం. గో టు ఫైల్స్, ఇక్కడ 8 MB ఉంది, ఆటో గ్రోత్ ఎనేబుల్ చేస్తా. లెట్స్ సీ దిస్. ఇక్కడ ఆటో గ్రోత్ నన్ అని ఉంది కదా, ఎనేబుల్ ఆటో గ్రోత్. ఎంత పర్సెంటేజ్? 10% ఎనేబుల్ చేస్తా. క్లిక్ ఆన్ ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా, ఎర్రర్ రాదు. 20,000 రోస్ అఫెక్టెడ్, ఎర్రర్ రాలేదు. ఎందుకు? ఆటో గ్రో అయింది. ఎంత గ్రో అయింది? లెట్స్ సీ దిస్. సో 8 MB కాస్త 8.8 MB అయింది. 53% యూజ్ అయింది. అంటే సో మన ఇనిషియల్ స్పేస్ ఎంత? 8 MB. సో 10% గ్రోత్, ఇంక్రీజ్డ్ సైజ్.
increased added size, growth size అంటే ఫైనల్ సైజ్, ఇనిషియల్ సైజ్. 8 MB ఉంది, 10% యాడ్ అవుతుంది ఇంటూ 10%. సో ఫైనల్ సైజ్ ఎంత అయింది? 8.8 MB. Am I clear? Yes, అన్న. సో ఈ 8.8 MB తర్వాత ఈ 8.8 MB ఇక్కడికి వస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ 10% యాడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 9.6, తర్వాత నెక్స్ట్ 10 అంటే నెక్స్ట్ గ్రోత్ ఇంక్రిమెంట్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఇలా 20 MB అంటే ప్రతిసారి 10% పెరుగుతూ వస్తుంది అనమాట. కావాలంటే చూడండి, ఇప్పుడు 8.8 ఉంది కదా, నేను మళ్ళీ 40,000 rows ని ఇన్సర్ట్ చేస్తా. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం డేటాబేస్ సైజ్. విఎల్ఎఫ్ డేటాబేస్ సైజ్ 15 MB అయింది. 15 MB ఎప్పుడైంది? ఇక్కడ 15.58, 15 ఓకే. సో ఈ 15.58 రావడానికి మనకు 1 2 3 4 5 6 7 8 లెవెల్స్ పట్టింది. 10% ఇంప్రూవ్ అవుతా వస్తుంది అనమాట ఆటో గ్రోత్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఈ గ్రోత్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకుంటామంటే, ఇలా ఆటో గ్రోత్ ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు మనకు నెంబర్ ఆఫ్ విఎల్ఎఫ్ కౌంట్ పెరుగుతుంది. ఎలా పెరుగుతుంది? లెట్స్ సీ దిస్. సో విఎల్ఎఫ్ డిబి నేను డిలీట్ చేస్తున్నా. ఓకే, let me create new VLF DB. So size, data file size 10, log file size 10 తీసుకుంటున్నాను. VLF DB. సో ఇనిషియల్ గా మనకి ఎన్ని ఫైల్స్ రావాలి? How many VLF count will be there? 4 as per the formula. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానో చూడండి. Initial size is 10 MB. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇనిషియల్ గా విఎల్ఎఫ్ కౌంట్ 4 వచ్చింది. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే యాడెడ్ సైజ్ వచ్చేసి కొంత పెంచుతా. 65 MB పెడుతున్నా. సో టోటల్ సైజ్ విల్ బి 75 MB. సో ఇక్కడ విఎల్ఎఫ్ ఎన్ని రావాలి? ఎగ్జిస్టింగ్ 4 + 8 దట్ ఈక్వల్ టు 12 రావాలి. Am I clear? అంతేనా? అంతే. 65 అనేది 64 MB కంటే ఎక్కువ కదా. అవును. క్లాస్ అయిపోయింది, ఓన్లీ 2 స్లైడ్స్ అంతే. ఓకే, కొంచెం పేషెంట్ గా ఉండండి, క్లోజ్ చేద్దాం, ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో 64 MB కంటే ఎక్కువ అంటే 8 ఫైల్స్ వస్తాయి. లెట్స్ సీ దిస్. ఇంకా నేను క్రియేట్ చేయలేదు అది. గో టు విఎల్ఎఫ్, గో టు ప్రాపర్టీస్, ఫైల్ సైజ్ 75. 75 ఎందుకు చేశాను? 65 యాడ్ చేయడం వల్ల ఫైనల్ సైజ్ 75 అవుతుంది. ఓకే, లెట్ మీ మేక్ ఇట్ 75. నౌ చెక్ దిస్ అవుట్. సో టోటల్ 12 ఫైల్స్ వచ్చినాయి. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే 1 GB యాడ్ చేస్తాం. ప్రజెంట్ సైజ్ ఇస్ 75. 1 GB అంటే 1024 కదా, 25 MB యాడ్ చేస్తాను. ఫైనల్ సైజ్ ఇస్ దిస్ వన్. ఓకే, 1100 MB. సో 1 GB యాడ్ చేస్తే ఎన్ని రావాలి? 8 16 రావాలి. 16 మోర్ దాన్ 1 64 GB. MB to 1 GB. ఓకే. ఓకే, మోర్ దాన్ 1 GB. 1 GB అంటే 1024, నేను 1025 యాడ్ చేస్తున్నా.
సో నాకు Okay. ఇక్కడ 16 ప్లస్ 8 Eight. ప్లస్ 4 Four. దట్ ఈక్వల్ టు 28 VLFs రావాలి. లెట్ మీ మేక్ ఇట్. Go to VLF DB, go to properties. Okay, files. 1100 is the final size. Click on OK. Now check this. How many files came? 28. మన కౌంట్ సరిపోయిందా? 28 సరిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఓకే. సో ఇట్లా 1 GB యాడ్ చేసినప్పుడల్లా మనకి 28 16 ఫైల్స్ యాడ్ అవుతా ఉన్నాయి అనుకోండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ VLs ఇప్పటికే 28 ఉన్నాయి. తర్వాత 50 అవుతాయి, 100 అవుతాయి, 200 అవుతాయి. నెంబర్ ఆఫ్ VLFs ఎక్కువ ఉంటే మనకి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? Backups will run slow. పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి మైక్రోసాఫ్ట్ VLF కౌంట్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక కొత్త ప్రొసీజర్ ని తీసుకొచ్చింది 2012 నుంచి. సో దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ వన్ మోర్ పాయింట్, దట్ ఈస్ 1/8 కేస్ స్టడీ, 1/8 కండిషన్. వాట్ ఈస్ 1/8 కండిషన్? 1/8 కండిషన్ ఏంటంటే యాడెడ్ సైజ్ ఇంతకు ముందు అంటే ప్రెసెంట్ సైజులో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ సైజ్ యాడెడ్ సైజ్ అనేది కరెంట్ సైజులో 1/8 లోపల ఉంటే, 1/8 కంటే తక్కువ ఉంటే, సారీ, మీకు ఓన్లీ 1 VLF క్రియేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్రెసెంట్ సైజ్ ఎంత? ప్రెసెంట్ సైజ్ ఎంత? 1 GB, that means 1100 MB. 1100 MB. 1100 MB లో 1/8 ఎంత? 137. అంటే 136 MB అనుకో, 100 MB అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 100 MB పెంచుతున్నా. 100 MB అనేది యాజ్ పర్ ఫార్ములా 100 MB అనేది మోర్ దాన్ 64 MB కదా, అవునా? అవును. సో యాజ్ పర్ ఫార్ములా 8 VLFs రావాలా? ఓకే, కానీ ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుందో. సో టోటల్ విల్ బి 1200, రైట్? మేక్ ఇట్ 1200. ఫైనల్ సైజ్. ఓకే, చెక్ VLF కౌంట్. ఇంతకు ముందు 28 ఉన్నాయి కదా, 29 అయింది. ఓన్లీ 1 VLF క్రియేట్ అయింది. ఎందుకు? ఫ్రమ్ 2012 వర్షన్ ఆన్వర్డ్స్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? కొత్త సైజ్ యాడెడ్ సైజ్ కరెంట్ సైజ్ కంటే 1/8 కండిషన్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఓన్లీ 1 ఫైల్ విల్ బి క్రియేటెడ్. దట్ మీన్స్ 28 + 1 అంటే 29. ఒకవేళ యాడెడ్ సైజ్ కరెంట్ సైజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అంటే 1/8 కంటే ఎక్కువ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద 1/8 సైజ్? 1200 లో 1/8 ఎంత? 150 MB. నేను 151 MB యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, నౌ ఇట్ విల్ ఫాలో ప్రీవియస్ ఫార్ములా. ప్రీవియస్ ఫార్ములా ఏంటి? 150 MB అనేది ఎక్కడ, ఏ లెవెల్లో ఉంది? ఈ లెవెల్లో ఉంది. అంటే 8 VLFs వస్తాయి. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? సో నేను ఇప్పుడు 150 MB పెంచుతా, చూడండి ఏమవుతుంది. 1351 ఫైనల్ సైజ్. Go to VLF, go to files, 1351, click OK. సో మనకి ఇక్కడ 28 29 ఉన్నాయి కదా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్. 29 ప్లస్ ఎక్స్ట్రా మనకి 8 VLFs యాడ్ అవ్వాలి, 37 అవ్వాలి. లెట్స్ సీ దిస్. 37 వచ్చాయి. సో ఇంక్రీజ్, మనకి ఎంత సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి కంట్రోల్, VLF సైజ్ కంట్రోల్ చేయడానికి మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ 2012 ఆన్వర్డ్స్ దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ 1/8 కండిషన్. ఈ కండిషన్ ఏంటంటే మీరు యాడ్ చేసే సైజు
కరెంట్ సైజులో 1/8 కంటే తక్కువ ఉంటే ఓన్లీ 1 VLF మాత్రమే క్రియేట్ అవుతుంది. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగ్ ఫైల్ సైజు 5 GB ఉంది అనుకున్నాం. మీరు మాక్సిమం పెంచితే 1 GB పెంచుతారు, 1 GB కూడా పెంచరు. సో మాక్సిమం పెంచితే 500 MB పెంచినారు అనుకో. సో 500 MB అనేది 1/8 కంటే తక్కువ ఎక్కువ? 500 MB అనేది 1/8 కంటే తక్కువ. కాబట్టి మీకు ఓన్లీ 1 VLF క్రియేట్ అవుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 8 యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ 1 VLF. అట్లీస్ట్ కొంత VLF కౌంట్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో డోంట్ వరీ, I understand your feelings. So tomorrow we will discuss again about VLF topic and we will move to backup and restore. So ఇప్పటి వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి, 2-3 slides ఉన్నాయి. We will complete this 1 or 2 slides tomorrow. We will move to next topic. VLF creation inte, we will repeat this topic tomorrow again. Anybody have any doubts? Let me stop the recording.